and brotherhood. And we share a similar vision and we strive for it. So I am Suraksha, along with my co-host Mr. Vignesh, we take this opportunity to welcome you all. We are united here for Celebrate Excellence 2022. Shine together, succeed. As you can see today, we all join our hands together to shine and succeed. Let's comfortably in your seats and let's have a clap to our achievements this year to boost our enthusiasm for this special day. Thank you. Lightning lamp is a symbol of auspicious and it's a culture to light the lamp before we function by lighting the lamp. I would like to invite our 1% employees of Consolidator. I request Mr. Rao Khan to come up on the stage. Mr. Tirigana Samandam. Mr. Sivas. In the பார்க்கறப்ப எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. As an employees, we are very happy to see a long-standing employees kickstart the event. சிஸ்டம் எனக்கு பிரச்சனை சார்ஜிங் போடணும் சிஸ்டம் மட்டும் அவங்க கொடுக்கலாம் ஆனால் அவருக்கு அவர் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் வைஃபை வேணுமா தெரியாதுல்ல எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க கேமராவோட கெப்பாசிட்டியோட கொடுத்துருக்கீங்க அது 1080 Now the lamp is lit. It's time to have a small prayer in the name of Lord Ganesha. I would like to invite our HQ singers to bring the divine. Welcome HQ singers. மொபைலில் அந்த லிங்கை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க சார் ஒரு நிமிஷம் ஆடியோ சார் அந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க சார் எங்களோட லிங்க் ஒர்க் ஆகுது எனக்கு அந்த பவரை சார்ஜர் லேப்டாப் சார்ஜர் இல்லையா எனக்கு எடுத்து பெட்டராக இருக்கும் சார்ஜர் நீ கொஞ்சம் தள்ளி உட்காந்து லேப்டாப் இங்கே வச்சுக்கலாம் சார்ஜர் இருக்கா லேப்டாப் சார்ஜர் எடுத்துகிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம்
எதுவுமே சொல்லலை. Thank you, team. Sweet and affectionate note has filled our hearts with positivity and good vibe. Thank you all. Everything below the sky. He's the first one among us to take the Sony Ericsson, one of the best stores in the nation. He is the guru of Consolidated. It's none other than Mr. Arunachalam, the Regional Business Education. Welcome, sir. I would like to deliver the welcome speech. Hi everyone. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Hope you're all Kerala. Good afternoon. Welcome, sir. Okay, guys, thank you. So, hope you're all doing good. Yes. Thank you very much for that. And that's awesome. That is one awesome person here. Right? So, I think you're all doing great. Yes. Yeah, a lot of awesome persons. Thank you very much for that. So, my dear colleagues, it's my greatest pleasure and moment of pride and the feeling of ecstasy to welcome all the winners of this to this grand occasion of our company's annual day celebration 2022. Did I say welcome all the winners? Did I say welcome all the winners? Yeah. Yes, you all heard it right. I said welcome all the winners. Who are all the winners here? Excellent. That's fantastic, right? So, dear colleagues, each and everyone in our company is a winner. You are the family of Consolidated, the winning company, which is always growing and growing day by day and growing every day. And not just growing, it's growing accelerated and not even accelerated, but more than that, it's growing accelerated. Yes, I welcome all of you to this grand Accelerate 2020. And folks, you are the winners who are brilliantly contributing in multiple ways to our company's growth. So let's please put our hands together to give a winning clap to each and every one of us. You are the most energetic lots here. And thank you for that. Thank you for your claps. And I'm also delighted to welcome all our winners who are all staying back in workplaces, committed to provide our great mantra, customer delight, right? And hats off to them. And let's all again put our hands together to appreciate all those committed colleagues, please. Thank you all. Thank you very much for that. Thank you very much for joining to appreciate all those guys who are committed there. And next, I am honored to welcome the Navaratnas. So I lead our Navaratna department. Yes, firstly, I am fascinated to welcome our great frontline warriors. I am actually welcoming the team. Can you please? And next, my welcome goes to our great champions of B2B team, ISA team, and our designers, the NSO team, and the vertical head, Mr. Ramesh Raj. And definitely next is our soft and cool guys and girls of the sophisticated service team and the command desk and the head, Mr. Amina. Next, I would love to welcome our lovely HR team and its head, Mr. Umar Shankar. And following that is my welcome to our ever-ready support team, the IT team and its head, Mr. Venkatachalam. Next, I am happy to welcome the marvelous marketing team and its head, Mr. Rajalingam. And next down is our fabulous
24/7 team, the admin team and its charioteer, Mr. Harigar Subramanian. Next, I welcome the champions of the muscle fit team, the team Culpit. And our delicious and nutritious food champions team, the team Eat Right. And next, I welcome our trusted, strong backbone, team finance, team inventory, team logistics, team payables and receivables, GST team, and all comprehensive head, Mr. Raghavendra. Thank you guys. Friends, I am most excited to welcome all the regional heads, cluster managers, team leads, and ASPs and associates and everyone here to today's great event of Accelerate 2022. And dear colleagues, I definitely aspire to welcome each and every one of you by name, but that will take a whole lot of time. And so I request all of you to consider me welcoming each and every one of you by your lovely name. And now, coming to the very most important welcoming. I think, can you guess what it is? I think you would all have rightly guessed, but you don't want to speak out, I know. So I am most privileged and honored to welcome the icon of success, the sole man behind all the reasons for all the goodness. Yes. More to come, please wait, more to come. And all the goodness of the consolidated, the growth and the success, and the one-star hero behind the reasons for all of us to be here, the man with a magic wand, the magic and the Midas touch, the light which is lighting all our lives, and also committed to light the happiness to more and more lives. It's our great leader and our beloved and revered Managing Director of Consolidated, Mr. Rakesh Ramanan. Thank you very much for that. This is Grand Accelerate 2022. And dear colleagues, what we have today are celebrations, appreciations, awards, felicitations, and entertainment. Yes, we have our colorful colleagues to entertain all of us with a dance and songs and feats, desperately waiting to set the stage on fire. And I am obliged to greatly appreciate and welcome those very enthusiastic guys and girls who all have put in so much of efforts and work with high spirits in practicing and participating in the competitions and finally now ready to put up their shows to all our delights. Also, I will definitely not spare to thank and welcome all our colleagues who have taken so much of strains and maybe sacrificing their comfort to travel all along to participate in our Consolidated Families Felicitation Day. Once again, I welcome all of you to this wonderful, delightful day, Accelerate 22. Thank you. Thank you, AC sir. AC sir, நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்திருக்கு. வந்துருச்சா? We are the winners and our performance is crossing new milestones every year. We deserve an appreciation and that's the purpose this event has been organized. It will let us know the journey we have traveled, where we are and where our future vision is. So without any further delay, I request our beloved Managing Director, Mr. Rakesh Ramanan, to address our consolidators. Good afternoon, guys.
you, AC, for that high energy speech that you gave, welcome note that you gave. Thank you. I have a keynote here, but I think there's some technical glitch. We'll try and, maybe I should give you yeah. Thank you for taking your time out here, and especially for the teams who are traveling from different cities and coming here to make it here. Thank you for coming. Glad to start this initiative, an annual day, Accelerate 2022. We intend to have this as a yearly affair. So, 3 things I would like to talk about today. 5 years from now, where we see consolidated, our mantra and culture, and about our team. Retail today is 80% of our business, with 37 stores led and 28 from iPlanet. We plan to have 2x of iPlanet stores in 5 years down the line, only in South. Along with these stores, we would also add on Planet Care, which is obviously our service arm. So, which will also grow 2x along with the retail journey, which is now going to be called iPlanet Care. We now have ventured into 2 more verticals, as you all are aware, B2B and wellness. It's 2 years old now. We envision both these verticals to scale up much faster than retail. B2B, led by Apple, is at our initial phases. We see that this business contributing close to 40% of our overall revenue 5 years from now. And we envision a 1,000 crore business from B2B alone. Again, service being the backbone of both retail and B2B business. We're also envisaging to look to scale up this business as well so that the customer gets a wholesome experience. Wellness, our partnership with 2 different categories, fitness and food. We're partnered with the best brand in the fitness industry, Culture. We have tough times now during COVID because this was one category that was the highest affected, which all of us are aware. Here again, last few quarters, we see some improvement in terms of the customers coming back to our gyms. And we envision this to go to at least 40 to 45 centers 5 years from now. We now only have the GX version, and we are evaluating the gym and the hybrid options as well. Cloud kitchens are a concept which is scaling up quite aggressively, and home deliveries are on the rise, as all of us are aware. Our partnership with Pure Foods will enable us to scale the brand, and we envision ourselves, currently we have 12 kitchens that we are operating in Infed, and we see ourselves 4x the number of kitchens from now, and similarly 50 cake zones, kitchens that we want to open 5 years from now. Now, why am I sharing all this today? Well, I expect a lot of roads to be created in these 5 years. We at Consolidated have a good clarity about what our roadmap needs to be, and we want our existing team to scale up to take up these roles rather than hiring from outside. So we want you to grow along with us. Now moving to our why and how. Why Consolidated is doing what it's doing, and how are we going to travel this journey. So personally, apart from revenues and profits, I have another goal, which make Consolidated a great place to work. We want to be a place to be known where employees look forward to come in daily. Which is why most of you all would have attended our sessions on our values and operating principles recently. Why we grow, we want to do living our values and operating principles. Most of our promotions, internal promotions, will be based on people who lead by these examples of these values and operating principles. So, as and when the family grows, each one has an opinion, point of view, and it becomes more and more complicated to operate.
So let me just give you a simple example. For instance, a family along with in-laws, siblings, a big joint family versus a nuclear family with just wife and kids, which is more easier to operate. So it's simple, it's simple, right? So as a company grows, there will be a lot more people who will come, a lot more people from different backgrounds will come, different work experience, and everybody will bring their own point of view. So, and that is when usually politics start, and employees' productivity, time, effort, and energy will usually go towards navigating this politics. Now, this is where values and operating principles come into play. It becomes a norm of how our interactions, behaviors, and conversations need to take place. The more and more the values and operating principles are followed, the less politics in our working environment. The lesser politics, employees' time, effort, and energy will go towards being more productive towards the company, and the company moves faster, and also our goal of making Consolidated a great place to work. Make sense? And now, moving to our why. Why are we into this business? All of you are aware of our mantra, driven to delight, which answers the primary question of why are we into business. We would want customers to have a beautiful experience in our locations, something more personal, emotional if possible, but beyond a transaction. So we would want customers to be right in the center of all the decisions that we make. And we also like to move from transaction or product selling to experience selling. We're already in this journey where we're already doing a lot of birthday celebrations, shipping a lot of surprise gifts. We want to accelerate this journey forward. This, we believe, would be a key differentiator going forward compared to everybody else. So I'd leave you to, a message that I want you to read here. I'll stop for a minute. I hope it's readable for everybody. So I know there are many more examples, much better than this, but this is a message that I got personally. A background of this is a friend of mine who usually informs me before going to the store, but this happened without informing me, he just happened to go to the store. And this is the experience that happened to him. Now, if you look at this, only the first line talks about he buying the phone. Balance everything talks about his experience. Experience be, shopping with us. Because that is exactly what is going to be remaining in people's mind, the experience. Phone can be bought, cheaper, higher, anywhere. Right? But this experience is what will make them come back to us. And this is what we want to accelerate and do more. Customers cannot be delighted unless employees are delighted. I've already spoken about our goal of making Consolidated a great place to work. Hence, we see initiatives of our values and operating principles, breakfast meetings that we have, the promotions in front of parents, back in team, second and fourth Saturday off, the annual day, this event, appraisals every year. So all of this is primarily centered around making a delightful experience for our employees who will in turn translate this delight to the customers. And vendor delight. As we are in the business of brand partnerships, our vendors being delighted to operate with us is key. Not only Apple, Reddington or Gulf, but even a small security provider or an NSO vendor, our payments need to be on time. So we need to honor our commitments to the team. So this, we believe, will translate to a very good and positive outcome in the long run. Finally, to the most important part, to all of those who have got Consolidated to where it is here today, my sincere gratitude and thank you to all of you who got us to here.
It is never a one-man show. It is always a team. 22 years back, when we started, we were a very small team, a handful. There were so many of them who have toiled day in, day out for Consolidated, and I will definitely not be able to take everybody's names, who have been so valuable in this journey. Few of them are still with us and continue to grow with us. Thank you once again, and a big round of applause for all of them. COVID, a challenging time for the entire world. Most businesses got shut, but we not only survived, it happened to be our best 2 years. We were a 300 crore company pre-COVID. We touched 500 crore year 1, 750 crore year 2. This was substantial. Who really anticipated this? I don't think anybody would have predicted this. COVID, when stores were shut, especially during the first wave, we had a brave frontline warriors risking their lives, doing door deliveries, delighting customers. Now that really showed our mettle, and that is why we were unique and different compared to the rest. Thank you once again to all of you who risked your life for us. So someone asked me, which animal quality does Consolidated resemble? So I didn't have an answer immediately. Then I actually reflected upon the question. For some of you who are wondering, it signifies power. Elephants show a very calm and composed quality. Dolphins are friendly animals. They're very intelligent, loving, and caring. So likewise, each animal is unique in this distinct feature. So the more I thought about this, I realized in my mind, we are a pack of wild dogs. Wild dogs operate as a team. They hunt in packs, not as an individual. Wild dogs don't fight among themselves for power or position. They support the health of the pack over an individual. And wild dogs are loyal, intelligent, aggressive, and they have the speed. And they can hunt down even an elephant. That's who we are. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the wonderful speech. And it was really very emotional and very connected to our heart. And you showed the vision and where we are going to be. Thank you. So what is our next program? We grow and prosper because of your dedication and hard work put in the organization goal and your individual goal. You are a vital part of our success story. You are very much important to the company. You need the company as much as it needs you. So are you talking about our heads? Yes, you got it right. We have our key leaders here. Let's put our hands for our key leaders and we are going to receive their insights. Who's first? We have great peoples. We are in a great place. As an organization, it's very important to have a great brand strategy. We are going to have the tech guru, a man of strategy. Guess? It's none other than Mr. Rajalingam, our head marketing. Please come up on the stage, sir. Hope you are enjoying here. It's my privilege to be here in Consolidated. I think after long years I'm standing on the stage like this, packed with a energized team. Thanks to Mr. Rajesh and Sriram and Ramesh, Amayan,
Venkat and Uma, Raghavendra. There are a lot of leaders who are supporting me on this. Unfortunately, my team and entire consolidated team, whether it's MyPlanet or Sony, LG, you people are rocking here. I think let us go with a small presentation. I'm here to talk about a brand over here, which we know about it as a consolidated. Most of the people know about iPlanet. iPlanet is a excellent brand, and it is actually driven a lot of people, energized people together, and we are focusing much on iPlanet right now. As the brand focus changes, we thought to bring in each and every verticals among the Apple ecosystem under the brand iPlanet. So, as a mother of brand, as iPlanet, we given each and every vertical with the same name, particularly on a service. We renamed the Planet Care as iPlanet Care, the first step, which is a foremost for which we need to be there. The second, as our new vertical, which is on B2B. B2B, we have two verticals. One is enterprise, and another one is education. So enterprise, we given iPlanet Enterprise, and education, it's an iPlanet Education. So this is a clear brand strategy which has been moved, and the team Apple appreciated and they supported us a lot, and we are going forward. When getting into a Planet Care, moving towards iPlanet Care, we thought of getting into much ahead on taking B2B service as well. So as of right now, we have the same brand name called the iPlanet Care, but we position ourselves with little different, with a little color strategy over there. iPlanet Care retail will be known from a saffron color, iPlanet Care green, which goes to enterprise, which also mark our Indian flag over here. This is the first strategy which we want to bring over here. I think with all the team support, from now onwards, we will be moving ahead with this clear brand vision. And moving ahead, we want to, so some of the first step what we have taken in consolidated. As a consolidated, we have grown little ahead, and first in consolidated, we have moved to satellite channels. I think iPlanet branding strategy has been moved to all the Sun TV. As everyone knows about Sun TV is one of our popular channels in Tamil Nadu. And we are present in Sun TV news portion every day, morning and evening, with our brand position over there. Then, being in Tamil Nadu, people know about the power of Jallikattu. During Jallikattu, we have sponsored 3-day event from News 7 Tamil. So that is the first step what we have gone. The second level what we have gone is to, being on this COVID time, I think a lot of influence has come across, and we don't want to miss that opportunity. We have taken a lot of effort and taken some of the YouTube influencers. In Tamil Nadu, there is a guy called Irfan, who is a food lover. I think most of the people knows about it. Some of you might follow him. So we have taken him as an influencer. We have done on our Pandi Bazaar store, which he has roughly around 3.5 million followers. And if you look into it, his video has reached 7 lakhs mark for our iPlanet program. The same video which he has put it again as an unboxing video, which has gone around approximately around 6 lakhs views. The similar strategy we placed in Kerala when we launched our iPlanet store in Vaitila, in Kochi. So there is a guy called Unboxing Do. He is also having a great friend or followers of 3.5 million. He has given somewhat around 3.3 lakhs followers. So this is a great achievement for us to getting into a digital space.
of particularly on a video on a YouTube channels. Third, we have gone with a lot of connecting the customers in a lot of touch points. We used to connect customers with Facebook messages and a lot of live chat programs is on our website. Now, being as a WhatsApp, I think each and every one of you will have a WhatsApp. Without WhatsApp, the world is not moving further right now. So, we want to get into WhatsApp. We have done this effort for almost around 3.5 months, very slowly and steadily. Now, we got officially as an iPlanet verified page in WhatsApp. That's it. For example, if you are sending a message to iPlanet, you will be having a green tick over there. So, which is a very, very privileged page, not only privileged, it will control most of the, I would say the people, those who are using our brand name for some other platforms or on a marketplace, this substantially reduce duplicating that. So, that's a great effort. Not only that, with the marketing strategies, what we thought of putting in, our Instagram pages has been moved 2.5x growth within a 3 months of time. And for the digital marketing, because you people understand most of the time when we do a marketing, it is mostly on a digital marketing. So when we thought of doing it, earlier we used to have an outside agency, then we thought taking it in-house. I would definitely mention Mr. Mohammed over here, because with his effort and the guidelines and whatever support we have given, we have gone 2x growth. Means, very simple logic I will explain to you. For example, if we are spending 2 lakhs rupees for a month, approximately around 15 to 20,000 leads. Right now, we are spending only 75 to 80,000 to generate the same kind of a lead, and the lead quality also has been increased. And not only on a WhatsApp, or I would say particularly in a WhatsApp, earlier the messages what we used to get it something like around 10 to 15 leads on a day. Now, after getting into this verified WhatsApp status, we are average out to 45 to 50 leads, which has been shared to store on every day. That's a great effort. That's the next level what we are doing it. I think on the next year when we are coming over here, I'm 100%, not even 100%, I would say 200 or 300%, whatever percentage you want to say, you can put it across. We will be rocking. There will be a live program. There will be a live channel. Those who are going to cover, I'm 100% sure about it. Are you agree with me? I think we can do that for sure. And going further, we have a few more things also. When I looked into it on a consolidated and iPlanet, we are not having a much of media coverage. We have done a little bit of a media coverage for the past 3 months. One of the stores we launched in Vaidla and NSN Mall in Bangalore, which has been covered in media. And as everyone knows about the CPL, which is one of the clean program, like a consolidated premium league, has been also covered in the PR. So with all these things, we have moved much closer to PR coverages. And when we launch a cult fit Alapit, we have moved ahead and have a lot of celebrity visits over there. And they're also covered more than 25 channels across Tamil Nadu. So that's the power of PR, which we will be doing much more in coming months and this year for sure. And with that, I would like to move the next as a new platform on an e-commerce. I think everyone knows about we are present in e-commerce with the shop.iplanetstore.in, which we are moving further ahead. Being we are united as a brand, we have iPlanet, we have iPlanet Enterprise, we have iPlanet Education, we have iPlanet Care for retail as well as business. So business means I'm talking about enterprise. So we thought of bringing everything again as in one brand. So we have got a domain called iPlanet.one. Soon we will be moving to the new web portal iPlanet.one, which will be integrated with an e-commerce, with a power pack platform, coming here with more options, more deliverables,
more resources where we are going to get it not only from our hub on the store, we are directly partnering with our distributors. So we are going to come up with a greater, powerful e-commerce platform in a month's time. So that's the way how we are going ahead on e-commerce platform. And going further, we have a few more options. Like this is just like a small preview. I think I need to end with this last. We are going ahead with the video commercial soon on most of the television channels across South India. This is just a sneak peek. You will be getting the main features soon. Thank you, everyone. Apple means our planet. Thank you all. Thanks for the time. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. ஒரு மாதிரி எனர்ஜியாவே போயிட்டு இருக்குல்ல சித்தப்பா. இனிமேதான எனர்ஜி பாம்பே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் யாரு? வங்கத்தில் பிறந்த சிங்கம் எங்கள் ஹால்மார்க் தங்கம். Any guess? So let's cheer up the mood of everyone and call on the stage our retail head, Mr. Sriram. Taking the bite from Vinesh because I can easily look at the slide and look at you at the same time. So it's a great pleasure to be standing here and talking in front of you. I'll straight away go to the slides because a lot of activities that's happening and people are dressed up at the back. They want to come and perform. So I would like to take you through the achievements for last year with specific to retail. And here if you see the growth overall, as Rakesh mentioned, has been phenomenal despite having COVID. And with respect to sales, we did a 38% increase year on year. And this 38% is purely from July onwards. I did not take the COVID months of the last year. AMG I did not take. If I take that, it will be even more than 38%. So a fantastic job by everyone at the front end, everyone at the back end. COVID, we never felt that we had COVID. We had team going in a color dress to customers' house, avoiding the police and the cops and other people. Shutters were half down, saying that we are doing training, we are doing cleaning and we are serving customers. I mean, that's an amazing spirit, guys. Thank you so much, everyone of that. The sales team honoring at the back end for the payment links. It's a fantastic team effort from all. With the sales of 38%, automatically our profits, the net profits also jumped to 88%. That's a phenomenal comparison for the year, between the years. Since, despite the stores doing overwhelming sales in the last year, there were 4 stores which stood out, starting with Royal Meenakshi Mall, with a 101% increase. Great job, guys, from Royal Meenakshi Mall. Then comes your Vanasaravakam at 85%. Then you have Timnaveli, the southernmost store of ours, doing a 64%, and Madurai 1 at 42%. So a fantastic job for the top 4 stores in the last year. When we are growing, we obviously need people to handle, and we were very blessed and lucky to have internal promotions, which is also a philosophy to constantly keep on promoting people from inside. And last year we were able to do promotions for almost 21 people internally. One being the cluster manager, from a store manager to cluster manager. We had 11 store managers from a TL position, they moved. And then we had 9 TLs who were promoted from an ASP. A good number to do that.
Same way, we also have, can we have the next slide please? So we also added 61 new members into our retail family. So this 22,091, any guesses? Okay, it's a great game. So we started Google Review as a small contest and we never thought that it's going to hit such numbers and it's going to be crazy and well accepted by the team. We thought every new initiative will stay for 3 months and then slowly it will die down. But we were surprised and we are really happy to see that the numbers are increasing. This is a number that we've been doing, we have done for the last year and I'm sure the numbers are increasing day by day. I even heard Planet Cat touching 1,000 numbers, so it's an amazing job. Keep doing this. It's a wonderful way to get business and get ourselves in the place. Sony business has been very competitive these days with price and people have been really struggling. So our team in the Sony Center, Thiru and Arumugam and the entire team of Sony did not wait for the customers to come. They in fact went to the customer's place like the hotels, corporates and offices and they almost converted 60 lakhs plus business from a B2B function. That's an amazing job, guys. Keep doing that more and more. But predominantly we are seeing only from Salem. We wish to see from other stores also. We have stores in Trichy, Coimbatore also, right? Number should go up. It should not be only Salem. Okay. And then Linen Club, we opened a second store in Trichy and that's a good start for us, doing well. Mia, last few months, it's really doing well. We just hope that the sales continues and both the stores, we have 2 stores. The second store at Shantiniketan has also started to do well. We really hope that this thing continues. Since I was handling NSO also for a part of it, NSO was completely handled by one man called Manoj. I don't think he's here today, he's not keeping well. Did a fabulous job all by himself and we opened 15 plus more sites from all verticals, Inflate, Culfate, iPlanet. And last year we went into Kerala also, a new city for us. So it's a great start. Similar time we opened just before Onam last year. Another single man show last year was Mohammed, who's sitting here and helping me with the keynotes. A fantastic thing, quick learner, taking this opportunity to thank these guys because all alone, combining with e-commerce, it was new to him, did not even shy away and built the team and held it till his mentor came, till Raja came, and then both these guys are rocking now. We hope the coming years are going to be great. I don't want to elaborate much because Raja has already done that. Sun TV and Irfan's view. So this is what has been the achievement. I'll quickly move to the way forward. So emotional connect. Now that's something that it's very, very important for us. We also had few workshops. Some of you had attended. It's primarily talking about customer delight, and it will cover surprise gifts. Now surprise gifts. Also we started just like a Google review. And we were also surprised that the numbers are not going up. Last year we did only 98 numbers of gifting to customers, right? And this year we are even more surprised that we have done 400 numbers in the last month. And our finance team, that team is struggling to create invoice for every customer. So they are telling us to slow down. But we find a way to speed up and to delight more and more customers. So empathy is one critical factor for emotional connect. Google reviews, birthday celebrations, which we are doing, as Shakil also demonstrated his example. It's good to do this, but we should also see multiple ways how we can delight our customers, right? The other initiative that we'll be doing, another single man army, Sandesh. So he's also been doing a lot of things. We realized that though it's an internal growth and a lot of new guys are coming and most of the seniors are doing a buddy training, but we wanted to be more organized because the number was increasing. And Sandesh helped us to devise SOP for the complete retail and with day-wise plan, daily review by the SM, then we have certification by the cluster manager, and then a new staff will be
be allowed to attend a customer. So this is at the final, it is at the pilot stage now, which means any newcomer who is joining, we will not allow them to handle a customer directly. There's no point in blaming the new staff later after the damage has happened. So we wish them, we want all of you to support in training the new people with the right metrics or the right SOPs. Review them at your level as a store manager. The cluster manager requesting you guys to do a real certification with a Viva or you know, like how we do a demo night. And based on your certification, we are also trying to give the uniform and the SAP code for billing only after that. So it's a complete training days, 7 days, 10 days, 14 days based on the past experience of the new candidate. So we hope that with this we'll be able to have the right candidate at the right place. It's also an employee delight factor. E-com, as again Raja had mentioned, I'll go very fast on that. We are working on upgrading our current POS. Very shortly you'll all come to know POS and e-com. And then, so the objective is it has to be user friendly. It has to be really fast. I know many stores now people are struggling with the SAP having its own challenge, but we are trying to fix all those gaps that's coming in. Plus, it will also have intelligent dashboards. So very shortly, you will come to know about the new point of sale that we will be having. The fourth one is marketing upgrade. Again, this is being captured to an extent. And touch that moment. WhatsApp integration, chatbot. So we are having this chatbot which will filter the customer based on their requirement. Since we have all the 4 verticals, 3 verticals of Apple, B2B or service or retail, the chatbot immediately filters and sends the leads or the queries to the particular agents. And that is faster for the customer. So this was retail. I also have a quick slide on EatFit. So EatFit, again there is a one-man show. I'm so sorry to say one-man show, but I can't avoid using that name. She did wherever you are. A great job done last year. What you see here are the achievements. The growth went up by 2 times in terms of revenue, in terms of number of kitchens. From 3 we ended up with 12, so that's 400%, 4 times. Kitchens, among the EatFit kitchens, the main parent company kitchen, we have under the top 10 rankings, 6 of them are from CPL. I mean, that's an amazing feat to be challenging the parental company itself. And currently we have 12 EatFit and 2 Cake Zone. We have reached a team strength of 100 plus. I think yesterday was the anniversary for EatFit as well. That's when we started 2 years back. So a good moment to club it. EatFit currently serves 260 plus meals per day per kitchen. That's like orders. So that's an amazing work that the team is doing. And starting initially it was only EatFit, then they added a lot of brands. Today we are having around 12 brands with covering the cuisines of biryani, pizza, ice cream, desserts, cakes. There's so many things they've been working out. So the reach is more. A customer, once he comes into the app, has got plenty of options to choose from. So that was the achievements of EatFit last year. Way forward, we are looking for expansions in Tier 2, Tier 3. Now Salem, we are hunting Trichy, Madurai. Very soon we'll be into ROKA and Kerala also, we are there already. Then we want to be profitable by end of March. Last month we were break-even, but it's not consistent. We will be consistent and we will hit the profitability number. Cake Zone, the plan is to have at least 24 new kitchens. Cake Zone is a different format. Online cakes, you just order like any food, in 20 minutes, 30 minutes, the cake will be fully decorated cake, customized, will be delivered to your place. Customer delight rating at 4.5, that's the aspiration. And all these things with expansions, a lot of internal team promotions are going to happen. So with this, I quickly end my speech, and I really thank you guys. Thanks everyone from the bottom of my heart to being so supportive. And God bless all of you. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Spoken words are always motivating and inspiring to us.
So I'm eager to waiting to listen to more insights. So who's next, Vicky? Thank you, sir. Your words is motivating not only the retail fund, it's motivating each one of the consolidated family members. Thank you, sir. As an organization, we are spread across different states, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, Karnataka. We have great people speaking different languages, Kannada, Tamil, Malayalam. So, yeah, we are coming to that only, sir. So, diversity matters to any organization to grow. We are going to have such kind of leader, a down from Mumbai, Mr. Amina. As service head, please welcome sir. Thank you so சொல்ல much. போடுங்க சார் ரொம்ப ரசிக்கிறாரு. Thank you so much. Great introduction. Thank you so much. Yeah. So guys, some of you who don't know me, and my name is Amay. I head the service business. Very happy to be here, and thank you so much of all of you who have taken our time and come here to participate. So what I'm going to do now, please just take all of you through what has happened with service in the last 1 year with service, with Culfed, all of those things, and what we're planning in the future. Yeah, the year that was. Okay. So guys, we had 1,27,000 plus people walking into our service room. That's about 10,000 customers every month, and about 48,000 we converted to billings. That's about a 40% conversion ratio. That's really good, and we are kind of growing on that. And also proud to say that we contributed more than about 26 crores in revenues to the company. So I plan to guys. Then, if we move on, last year we actually launched 2 new stores at RMM and MOT. That's there. We renovated 2 stores, which is CB2 and Jayanagar. And then we also did a refit of NSA2 and Mysore. Mysore is just launched, and we've got great reviews coming in from Mysore. NSA has also started kicking in well. That's on the storefront. Okay, again, all this effort put in by the team at Planet Care led us to have some amount of recognition from Apple. So Apple has this bonus program where they kind of gave us a little more, 30% more on the labor charges that they kind of gave us. So the Q2, which is July, August, September, we only had 2 centers. We moved to 3, and now in JFM we have 6 locations where we are getting this bonus program. The plan is to have all of them by the end of this year. The way we are going, very confident on the team that we will for sure achieve that, and when it comes on Apple, it means a lot to all of us. Moving on, happy customers, as you all know, there's a parameter that Apple keeps in that anything above 90%, if we are there in our customer satisfaction score, that's something which is considered good. So you can see quarter on quarter we've kind of grown from 87 to 91 to 92, the JFM quarter. We are maintaining that this quarter also. If you move to see we're about 93.5 to 94. Again, great effort, guys. It's those people at the locations who, all of you guys know that when a customer comes to a service center, is actually not happy, a little irritated. In spite of that, achieving this is no small feat. So just give it up for you guys. Google reviews, again, what Sriram touched upon, one of the important things, and this actually leads to a lot of good business. We are way behind the retail. We'll catch up with you soon, Sriram, the way the boys are going right now. Okay, so 6,000 reviews is what we got in the last financial year. We hope to, at least do this number that we got in the last financial every quarter. I'm sure we'll go there. Now the most important one, none of our locations, guys,
None of our locations are above 4.5 on Google rating. That's not a small thing. None of them. And you will have 5 locations which are 4.9 on 5. You have about 8 locations which are 4.8 on 5. Superb job on that. The intention is to get those 12 which are between 4.5 and 4.8 to at least move between 4.8 and 4.9. I'm sure the way we are going, we'll be able to do that also. Yeah. There is few more slides. Okay. I think there are technical glitch. I have those things with me. I kind of do that on not a problem. So going forward, there are few things that we're looking at Planet Care. We're just kind of finalizing that. There's something which is called a premium pack that we're looking at in partnership with retail. This is a pack that we give to our customers where they can utilize it at iPlanet Retail and iPlanet Care both, where there are certain facilities and discounts etc. that we're trying to give to our customers. Other than that, the new CRM, I know the pain that my boys and girls go through with Certify and technical glitches, no support received. The coming Thursday is when we will be having the call with the new CRM. Hopefully, with that, a lot of our problems should kind of get sorted on. Emotional connect, again, that's something which Rakesh also touched upon and Sriram also said. We are lacking there a little, but again, the mindset of the customer when we kind of come to the locations at the service center is a little different. But that's something I'm sure that we'll be able to do that. Other than that, we're also looking at all the locations where we're going to be introducing something which is called as a star performer of the month. Okay, there'll be a nice badge that will be given to the person. It will be on rotational basis. We're just finalizing on the parameters for that. That's there. Other than this, a new vertical that we launched, just few months back, B2B service. Okay. Until now, in the last 3 to 4 months on B2B service, we've been able to convert about 29 new clients. So we are running, what do you say? B2B services is going shoulder to shoulder with sales. We are leaning a lot on B2B sales to help us in our initial things to get to clients, talk to them, convert the clients. So we had about 29 clients converted onto service in the last 3 months. About 560 is diagnosis and 235 repairs. And here I want to give a special mention to Vinod and his team. 108 diagnostics in one single day by 4 people. That's a super one to happen. Currently there's a small team of about 8 people there operating in Bangalore and Chennai. What we plan to do for this year, really ambitious numbers that Anil is set for himself, who heads the B2B service, which is we plan to have about 200 customers, new customers added on by the end of the year. We also plan to start up businesses in Cochin and in Trivandrum. Most important one, which is the client ticketing system, is one which Venkat is kind of, and his team is kind of working on now, where we want to capture the entire end-to-end customer journey. So that there are no glitches and glitch on that, and we're looking at about adding at least another 10 to 12 people based on how the business progresses. So that's on B2B. Again on Culfit, okay, sorry, can we? Yeah, perfect. So this is one of the new businesses that we started last year. We now have at about 7 centers with 4,000 customers. The team size of 14 managers and 32 trainers. And back again, last year during COVID, one of the industries which was affected the most. But in spite of that, when things started opening up, we did a phenomenal business. Jazz over OND was about 229% growth. That's not a small feat at all. Again, OND over JFM was 211%, and JFM over April, June was another 100%. So we're just growing from here non-stop. And special mention to Dinakaran. Dina, where are you? The guy has been rocking it day in, day out. Okay, very ably supported by his trainers and the managers. Okay, superb job, Dinakaran. Yeah.
Okay, so these were 4 new centers that we opened in a competitive market like Chennai, Annanagar, Dugambakka, Madhya, and Alwapet. This was just opened last year. And one of the major achievements, Mangalore as a center achieved the best center award pan India. Give it up for them, guys. Super, it's a pan India award. Mangalore got. One of our trainers, Purushottam, also achieved the best trainer award again pan India for the first quarter. Super job. Most important, all our centers on a rating of 4 scored 3.9. Each and every one of them, 3.9. And internal and external auditors, wherever we've done that, all our centers have always scored plus 90%, and average about 94% is what we get at the centers. Yeah. So that's on it. And as I said, thank you so much, guys, for having me here. And once again, please give it up for Team Planet Care, B2B Service, and Perfect. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you, Vinod, to quickly sort out the issue. This is the speed of Planet Care. And you are looking so smart. So what is happening next? Next, to increase the energy level for all of us, So what is that? we'll have a special dance performance from the team bouncers from HQ. Put your hands together and welcome Wait the for performers. some time. Committee members, please help to move the lamp to the sides to enable them to perform. Energy level good there. வருது வருது சத்தம் கொள்ளதானா? One, two, three, go! என்ன இருந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய படைகளுக்கு இந்த சுத்தி சுத்தி தீபம் காட்டி காப்பாளியே விக்னேஷா ஒன்றாடி உன்னை போல காப்பாளியங்கள் கணேசா நாயகா
coming next. இந்த மாதிரி எனர்ஜியான இளம்பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரு அட்வைஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆளு, a great leader who is passionate about educating personal finance to the team. It's a great dividend to have such kind of leader in an organization. Let's none other than Mr. Ramesh Raj, our head enterprises. I request you to come on to the stage, sir, please. Good afternoon all. So after an energetic performance, so it is going to be difficult to share data points or performance of our division. But still, B2B has done extremely well in this very short period of journey within Consolidated. So when we started the business, it was R&R marketing. Then it got renamed to Consolidated Techwear Private Limited. And when our sales team goes into the market saying they are from Consolidated, so the first question is Consolidated who? So then we said iPlanet. Everybody knows iPlanet. So iPlanet became our introduction point and the face to our business. And this rebranding strategy, getting all our verticals under the iPlanet mother brand, is going to work wonders for us. So hence, we have now rebranded ourselves as iPlanet Enterprise as well as iPlanet Education. But this change is required because Apple has also taken the call of splitting the business into two separate verticals as enterprise and education, because the customer segments, the way we need to do business are very, very different. Now let's recap what we have achieved in the last 1 year. So if you look at it in terms of turnover, before the year 2021, we are very, very small player in the market, but now we have got some size. Yeah, we are a 50 crore division. We have done 50 plus crores turnover in the last year, which is not a small thing. Considering that it was 3 months of the business was affected by COVID, then for B2B, unless customers and employees come back to office, it is not a very easy way to grow the business. We continue to manage to grow the business in spite of these challenges actually. So we still managed to do 50 crores in a very, very short period of time. And also if you look at it, we are struggling to sell few hundred lakhs a quarter. But when we executed the quarter, last 2 quarters we have done more than 1,000 lakhs a quarter. And we are the third quarter we continue to do 1,000 lakhs a quarter. So now coming to the expansion, what we have achieved. There was an opportunity for us to acquire a partner in Kerala called CDMS, and we did the acquisition in last September, with which we also entered into Kerala as a market. Thereby, we had a little head start in that business, and that is also contributing significantly to our both in terms of revenues and profits. So now let's go to the next one in terms of what we have done in the enterprise segment. We were a non-entity in the business till the year back, but now people are noticing us. So at least in markets like Bangalore and Coimbatore, we are a very, very noticeable player. Our competition acknowledges our presence. They know the Consolidated is there in the market. Our customers know that there is a player called Consolidated. In fact, now iPlanet Enterprise is there in the market. So the presence is there, and people are acknowledging that we are a good partner to do business with. If things being equal, we get a preference because the way we handle the relationship. We still, even in B2B, we breathe our mantra, customer delight. And further in the cap is the World Bank deal. I have to spend a little bit time on this. From the day one, we are, everything, the odds were stacked against us. The tender was released, and we were not even considered, though we were interested in the customer before. When we went to them and asked,
why we were not considered? The answer was, no, your name was not listed. Because our name was listed still as R&R marketing, and they said that no, since our name was not listed, we were not considered. So we went to Apple, because we refused to give up, and then said, we got a letter, authorization letter, saying that we are an authorized partner. We submitted to World Bank. Then World Bank said, we want to do business with partners only 1% in the metros. Because consolidated name, the headquarters, as per Apple system, is in Coimbatore, the headquarters says it's Coimbatore. Again, we refused to give up. We got a letter, we showed our GST numbers with the address of Bangalore and Chennai, and then said we are present in metros. Then we got the tender document, and it was a very tedious process. The number of documents, I think I should thank the accounts team and Ashok for putting it together, spending hours together. It's not easy to know somebody document to World Bank. And finally we submitted the document, and in spite of there are almost 12 partners across India fighting for one single tender of 468 phones. We gave a best shot. In spite of that, there are 4 partners who have additional functional discount, 1% more than us. Still we quoted what is best possible prices. It still sold at a profit. So we were keeping our fingers crossed, and that is the time Apple came with a sell-out bonus of 5,000 rupees. And though the tender date was over, we took a call saying, let's send a mail to the customer saying this offer is available till March 31st. And if they are willing to buy the product before that, we will be able to pass on the discount. We send the mail, well back as a customer reply back saying, thank you for it. So can you revise the tender document and send it again with these changes? We send those revised tender document, and finally we won the deal, because we are the only partner who are very truthful to our customer. Again, breathing the number of customer Delite, saying there is a scheme of 5,000 rupees and we want to pass it on to you. So out of 12 partners, we breathed customer Delite and we got the deal. And it just not 1 year of 460 iPhones. We are the now preferred partner for development for the next 1 year. So, and we have a commitment to buy 1,800 iPhones in the next 5 years. And if we continue to do a good job, I'm sure it's a 1 year journey, it's a lifelong journey. That's what we envisage in this account. And World Bank is always a big account which you can proudly say to any customer anywhere in the world. Forget about India. So that's what we achieved in enterprise business. And when you come to education business, again, Apple had a different strategy here. Sorry. There are almost 30 partners across the country who were doing education business or authorized to do business to education institutions. And we were one among them. Apple thought education is a different business altogether, and the current set of partners with focus on both enterprise and education are not doing any good to them, and it needs a different approach. So they decided to reduce the number of partners and want to have lesser number of partners, but who are more focused. So they went on a very, very high, intense selection process of reducing the number of partners to 9 partners. So it was not a 1 day journey, or a 1 week journey, or a 1 month journey. It was an 8 month journey, which we had to travel along with Apple, presentations after presentations, decks after decks, team after team, spread across India as well as EMEA. I think Arunachalam, along with our external consultant James, spent hours and hours together, putting together decks. We make a deck of 150 slides and go to Apple, and Apple say, so very good, but let's change this 40 slides out of this. When we again change the 40 slides, you go back to the one more person Apple, you say, very good, now it's this next 60 slides. So this went on for some, I don't know, AC probably we have counted the number of iterations went through the slides, but at least we know we became experts in Keynote. So finally, after becoming expert in Keynote, Apple decided that we are experts in doing education business,
and we are one among the 9 partners in the country who are authorized to do business. And added to that, I'm proud to say that we are the youngest partner who started education business and still qualified for the AES program. So that shows the belief of Apple in our team. And here again, the cream of the business in terms of what we achieved is the SRM University. And thanks AC. AC has a personal connect with the Vice Chancellor of SRM University. He leveraged that connection and we are able to supply 240 Macs to them. And there's sort of a huge lab, one of the biggest labs in the country for Mac. Apple is highly delighted by this entire order. And today Apple is talking to SRM University for multiple businesses. Not only Macs, there are a lot of things on confidential side I can't share, but today if you want anybody in Apple India to visit any place, you say, sir, they will be there actually, including the head of BTP, even if India, Apple wants to come, you say, sir, they will come. That's the level of engagement we have. So what I like to stress upon here is that the connection which someone has is so vital in making an entry into this business. So B2B and education, when we say B2B, I'm saying enterprise and education, we need the right connections. One single connection can make or break the deal. One single connection can give us an entry. So, I'm sure if you put a phone book, everybody will have at least 1,000 more numbers. Out of those 1,000 numbers, at least there will be one person who can make a decision in that company actually to buy an Apple product or not. So there are 270 people in this room. So we have 270 connections which can be utilized for our business. So now we go to the full-fledged employee. We have got more than 600 employees now closely. Again, then you can imagine the number of connections we can build on. So these connections are important. And added to that, we have got millions of customers walking into our stores who are also buying for their own companies actually. So that is also a connection. So there's an interesting way we can know what to do there in terms of retail as well as planet care, wherein B2B customers are walking in and then getting addressed by our retail and service teams can also become potential customers for our B2B business because we are better prepared to handle their needs. So connections are important and I look forward to a lot of connections to go for the next growth phase for our B2B business. So now what is the way forward? So in terms of revenue, as I said, we done 50 crores and when the beginning of the year we were doing our next 4-year planning, our MD said, Ramesh, go for an aggressive plan. So we went for a really aggressive plan and we decided to grow 5x. 5x is nothing but 500%. So from 50 crore, we want to do 250 crore this current year actually. That's a plan at which we are growing. So 50 to 250, is it big? Big or small? Really big. Is it possible or not possible? Possible, right? And with a lot of pride, we had a meeting with the BTP head of Apple on March 31st, saying that we want to grow 5x times, and this is the number we are talking about. And then we presented our organization structure, our journey with Apple, and all these things. So, Sudhir and I, the BTP head, said only 2 things. Guys, in the 30 years experience in the Indian IT industry, I have not seen a company who is so professionally structured with such a high experienced people in our team. So he told that I have seen partners who do more than 2,000 crores, they don't have anything near what you have already. So he said, saying that 250 crores is an underestimate. Plan for 500 crores. So that is the confidence Apple has in our ability to grow and scale up the business. And I'm sure as a team, we can deliver and make it happen.
So 500 crores is what we can as a dream figure, which Apple believes we can do, but at least we feel we will do the 250 crores turnover. As I told you, last time the initial purpose, we were struggling to do few hundred numbers of Mac, now we are already planning for 5,000 Macs a quarter. So again, it's almost, no, we are only talking about 5x, 10x kind of growth. In our expansion strategy, here again, so in our expansion strategy in terms of geography, now we have started our operations in Chennai. Effective July 1st, we have a new regional business head, Parthiban, who has taken over that role, and we are expanding to Chennai as a market. We are recruiting camps. So anybody has a connection, you will feel free to refer any of your friends who are open for the position. Right? So that again, your network and connection can help us. So Chennai is the next step. We are already starting this year, and going forward the next year, we are going to expand into Telangana. So these are the two expansion plans in terms of geography. And in enterprise business, we just want to go to one single mantra. We want to be a significant player. We don't want to be visible. We want to be a significant player in the market. And we have already set our goals and our number plans accordingly, where we at least have a 10% market share in every market we operate. So if we do that number, the 250 crore is done, and still we have got 90% more share to go and grab. So there's a huge opportunity for us to scale up this enterprise business. And when coming to education business, as I keep saying, education is different. Nobody will buy a device, they are going to buy a solution. If you go to one certain school or a higher education institute or a design school or a university, they are looking, what is the solution? Can you give me examination solution? Can you give a digital learning solution? So everybody is looking at a solution. So we are poised to give solutions to the customers, not products to the customers. So we want to position ourselves who can give a lot of unique solutions to the education sector, thereby having our contribution in terms of growing that education business or a digital education business as an enabler in this market. So that's what I want to say here for our B2B business. I will also touch upon a few things on the Innoso side. I have started handling Innoso also the last couple of weeks. There are three things which we are working on. One, as most of you know, that we are moving towards a third-party managed services, wherein we will have a completely streamlined online ticketing tool, and then we will have a vendor. We started the journey 1 month back. We still have some technical troubles, but we want to streamline the operations and then see how we can do it in a very, very structured way, which will be more cost-effective as well as time-effective. So that is the first initiative we are driving. Second thing is that we want to definitely use project management tools for our store launches. We are going to start with our Chennai Arrow. Chennai Arrow, we started construction, and then we want to use the project management tool for our RO, and then when we go to the flagship store coming up in Bangalore, obviously there's a bigger challenge for us, so it needs that tool for us to effectively do it. And probably by the time the next international tracking will be there, then we have a wave of launches. So we should be ready to handle it, for which we are already working on that project management tool set. That's the second initiative. The third initiative is that prevention is better than cure. So rather than doing a reactive maintenance, we want to work on a preventive maintenance methodology. So the team is working on a structure wherein we will be able to work on a preventive maintenance methodology, wherein that should, in our opinion, arrest 80% of the problem. So the 20% emergency cases will continue to be there, but at least it will be a management space. That should bring in a lot of systematic way of handling our challenges and issues and maintenance and stuff. So this is what I like to share. So it is, I think, it is as Rakesh said, it is 20 long years. And but I see that the journey is just started. And the foundation has been laid for a huge superstructure to be built. And with every one of your support, I'm sure it is going to happen. And as also, I really love the animal, what Rakesh picked out. We are a pack of royal dogs. So it is a team which is going to succeed, not a single one. So let consolidated team win.
and let's all celebrate and have more celebrations in the years forward. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. We will thank your words and ideas as an investment for the organization. Thank you. We supposed to have our finance head, Mr. Raghavendra, speech here, but unfortunately, due to his family emergency, he is not able to present here. Sorry for that. So, அடுத்தது என்ன? Flight போயிருக்கியா சுரக்ஷா? போனது லிஸ்ட்பா. நோட்ஸ்லாம் சொல்றீங்களா? நீனே ஆசைதான். இப்போ சொல்றதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. எப்படி? யார் வரா? இப்போ ஒருத்தர் கூப்பிட போறோம். பார்க்கலாம். A man who is going to take us to the cloud is talking in GPs and TVs. Mr. Venkatachalam, our head IT and process. We welcome to the stage, sir. First of all, I would like to thank everyone, the interview panel who selected here into the consolidated. I'm very much honored to hear here as a part of this team. And obviously, this is my first stage appearance in my life. I'm happy to hear in the stage and a little bit shivering. Like, Marival Gokamari, building track basement B. I'm shivering here, but still I could manage myself and use a proper presentation. So, today I am going to speak about the digital adaptation and the transformation of the consolidation. Before touching upon the adaptation and this thing, I just want to welcome to all of you. And as rightly said, like Rakesh founded that Wild Dynamics, which is a nice word. So it doesn't matter in our life where we go, but what matters is most is whom you have besides you all. So we are besides here, and we as a consolidator will go further into our life, and as a consolidator as a life also will go faster. So I could see the figures here, all 2x, 10x, 15x. So as an IT is an enabler, we should also be more than a 10x, we should be in the 50x, I could remember now. So as I started my journey, now I cannot be in a 2x or 3x, I should go in 50x or 100x. Then only I can manage the 2x, 10x, all data points. And I am all thankful for the data points which are given here with the manual presentation. I hope from next year, you all be too happy that the reports are coming very fast enough in the digital manner. So, with this, why digital adaptation is required? The functions of the digital adaptation, the main part is the people we are here. Without people, we cannot have the digital adaptation or a change mindset which is going to come here. So, when you are achieving 2x, 3x or 10x in the field which you know, we could achieve 20x and 50x in the digital adaptation, the mindset changes and everything. So that's why always people as a key player in the organization. So without people, the functions or process or technology, nothing is going to come. So going forward, so to achieve the 50x or a 10x, we have the roadmap. Before touching up the roadmap, in spite of the problems which currently we are facing, I am really thankful to all the team members who are supporting the IT team, because in spite of so many problems, I am grateful to have here, and I am sure I am enabling you to without any problem and be a smooth and easy functions. So with my team members, here I want to special thanks to Shiva and Dinesh. As Dinesh is supporting from London and Shiva from here, I could see after 6 o'clock, he used to get 50 calls. Really, I am admired after him, even though he has a lot of things to do. So, I'm special thanks to both of them. So, to achieve this tool, like we are in the roadmap of
We are in the roadmap of doing the point of sale business. Currently, we are evaluating and we found the WonderSoft, which is the best tool, and it will be transformed into a platform where all the retail stores will be using the point of sale, and even the service store also we are finding out. Next, the business process. Previously, we worked with an Avalon consultancy, and currently we are taken upon the Astral business process, where it is the main function where we need to map all the gaps, identifications, and do the business process properly, where we can achieve all the transformation into ERP. So ERP currently we are using B1, and we are going to transform into SAP S/4HANA, where more digital and integrated platform, which will help us to find out the reports and enhance our performance and enhance the data collection. And coming to the CRM, CRM is a new tool which we are collecting it, and it is for a B2B, B2C both. The CRM is a Bitrix, it's a name called Bitrix 24, where really I want to thankful to Raja to find out the Bitrix here. We've been searching for many CRMs, but finally we got a good one, and this the review of Bitrix 24 is also very good, and the cost wise also is cheaper, and functionality is more, the quality of the function is also good. So coming to the most thing that data reporting, this is for the end users and the managements and whoever, they are going to get the data collections. Now I could hear from Ravindra is not here, otherwise he might have been told now. So he's the team, they are struggling to collect the data and get the reports on time, and due to the management or the decision making is getting slower. So this is how the data warehouse is going to help us to collect the data points from various applications. From various applications, we can do our analysis and reporting efficiently, and even the self-service report from the users as an end users, you can also take the reports from your side. And rightly said Ramya, the ticketing tool which we are evaluating. So the ticketing tool also will be a part of our journey. So we are evaluating some open source tool and the licensing tool. So which is also going to be interdepartmental ticketing tool where we can track issues, problems, change managements. These are all going to be a part of our journey also. Finally, the service certifies here, which I could see the Vinod. So their team is really struggling on the certify, even I could see here. So in that also we are with Amaya's support, we are going to find the new CRM, which is going to be a better valuation for integration. With this, I could say that MX 20X, I will go with the 50X with the confidence of my team and the people here who can give me a great support, and I will also support all to achieve our feat more than what we are currently now. So with this, I can finish my things. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you, sir. கண்டிப்பா நல்லா ப்ரௌட் கூட்டு போயிருங்க. So யார் வர next ஏதாவது கெஸ் இருக்கா? லிஸ்ட்ல பாப்போம். டைம் நான் கிளம்புறேன். என்னாச்சு? இல்ல ஒரு சேட்டா பண்ற பசங்களை அடிப்பாரு. யாரு? Last but not the least, he is the beast, the one and only master. இந்த மாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் எவ்வளோதானா? இல்லை இவ்வளோ தீம் மியூசிக்லாம் போட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு நல்ல கிளாப்ஸ். சேர்க்க போகிற ஆளுங்களை ப்ரெஷர் பண்ணுறது நம்மளாலே. அதுக்கு தான் நான் வந்து எம்பவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு மேனேஜர்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு. So guys, happy to have you all here. It's my great privilege to address you very formally, very professionally, addressing all guys. Welcome to Accelerate 22. I have very short time and making it very quick and considerable. We started with
I just want to share where were we. So, quick one is that when I landed up exactly 6.5 months back, there's some more like I see my family inside. I never felt like I've grown up with 10 of us with me. So I never felt like I miss my family, and that's the family I see in consolidated lives. That's one thing which has come out very strongly is that it tells about the recognition which we already been asked. So it's recognition has already been with us, and it's been in our DNA altogether. The only one thing is that how we are going to spread using this DNA furthermore. That I will explain you in the way forward. As part of the recognition, yes, we have developed and we started using our thank you card, awesome and great job card, and that has been viral in across our groups, WhatsApp groups of course. So that's a wonderful way ahead which we have laid our foundation within recognition as a whole. Moving forward, you all must be aware, we used to have only 2 years once an appraisal assessment as well as increment. We brought down and we made it into a market standard that we enabling ourselves to annual increment, that's a year on year, that's an annual assessment and increment. That's a wonderful thing that we made a choice. Third part of it is that you all must be seeing around how we would have done in terms of our culture training, right? It's a long journey. A group of chosen individuals taken up for a workshop, crunched their minds, put their brains onto that, and came into a situation, came into an overall elaboration framework of where are we and how are we going to take it further. That's how we created our 3 value system, and continuing with that, creating a symphony out of it through our wonderful 6 operating principles. That's going to be the overall platform which you have been seeing in your overall sessions, which each and every of our prime facilitators and supporting facilitators being delivering to you. And now, the next level in the way forward, I will also explain how we are going to take it further and cascade it to the ground level. That's about the workshop, what we did, and that's about what we have achieved so far. There are innumerable things we can keep saying it, but this is what I felt it in the last 6 months of time. And we have more things to do, and very confident with our strength over here, we can do wonders moving forward. Taking the things for a way forward, most important thing is that HR automation, which has been in wide for a while. So we are laying our points, and between me and Venkatachalam, we are going to push it further. And but we are very clear, like we are going to set our targets in such a way that we can see this rigor in terms of putting the automation process, where all the governments of HR will be delivered in one single platform. So it's not promising like I'm promising to do it immediately, but that's going to be helpful over a period of time, and it takes some time on a phase by phase manner and model by model manner. Continuing with that, we also dealing with the overall, it's about a balanced scorecard. Cluster managers level, you must be aware of it. We have delivered a balanced scorecard goal sheet, and furthermore, this balanced scorecard will be delivered even to the store managers, center managers level also, and that's going to be a great driver in terms of bringing our culture of performances. So the next part is about organization effectiveness. Talent is key. I urge, and my set of processes which you are planning to put across always ensure that we are going to hire a right talent with a proper and adequate culture fit. That's going to be key method which I will be doing for an HR person. The policy was not continuously has been in a very visible manner. So I took a vote like we are going to, when we are bringing the HR automation, let's not wait for that, and we are going to bring it upon the policy has to be framed, and it will be accessible to any point of time in a most easy manner without anybody's help. That's an aspect we are anticipating. Learning and development, there's a way how I am looking at the individual itself. One is about a person doing an existing role. Is he adequate? Does he have his adequate skills and competencies to deliver his existing roles? That's why we come on board, understanding, making him as a master in his existing role. Second comes, identify if there is any behavioral training is required, so that each and every individual will start delivering the version 2 of himself or herself.
That's the intention we are trying to bring upon the soft skill training inside. The next part of it is about skill gap. Now, once we master all together, the next step is about how am I going to chase to the next level. So for which we need to have a proper assessment to understand for each and every role and every skill set, through which the gaps will be identified, development plan will be laid out. That's the secondary, the last part of it. What I'm talking about the learning and development is called development plan. So each and every role will have the development plan in the near future, and you will see over a period of time to coming in forward, guys. So that means the career is rest assured. Talking about the last point, you all must be aware of the recognition culture what we have talked about. So continuing with the values and operating principles, certain design models are coming in place. These appreciation cards will be added with few more appreciation cards also, connecting together with an operating principles, and that's how we are going to demonstrate and start practicing it on a day-to-day basis through this value of operating principles demonstration in our appreciation cards. Rolling out this model is very, very evident. You will see in a short while, like there will be a campaign that will be running for a month. So I'm not going to disclose the secret point of it, but I can give a gist of it. Like month on month, there will be a drive on an operating principle. The competitors will be, of course, will be given a prize, and that's going to wriggle around in terms of any other store level also. Most important point is about that last point of about the diversity. Very, very important, clear aspect of it. As the operating principles itself, we are involved. And most element is called the diversity matters. So it tells very clearly like what we have to focus upon and take it further. So we are currently in a verge of leaving out the other parts of the diversity, more focus on the gender and the geographical diversity. I strongly believe in that. I strongly respect the particular diversity, and you all felt that that's how the key stakeholders who are being part of the culture, but they strongly believe this is the most important element at this point of time for consolidated to bring the wonderful ideas in a collaborative manner. I respect all the stakeholders who have been doing the culture workshop and bringing this diversity as one of the important element of motto to bring it consolidated in the next level growth aspect. With this, I conclude myself. And thanks for the opportunity given to me, guys. Thank you so much, sir. மாஸ்டர் நடக்கிறப்ப கால் டான்ஸ் ஆடிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது. அப்புறம் அடுத்தது என்ன ஒரு டான்ஸ் பார்க்கலாமா? சூப்பர், பார்த்துடலாம். யார் அடுத்தது? A gorgeous performance from Sia, iPlanet, Indranagar. Agent B, LSF, we will get ready. Vikram படம் போயிட்டு இருக்கல, எல்லாம் forward தான். Lights off, please.
Great performance here. Thank you for the performance. It is indeed a special occasion because we don't often get opportunity to publicly thank our staff for many years of service they have devoted to the organization. Today is about exactly the same, publicly acknowledging your loyalty, commitment and dedicated for all these years. Such loyalty and dedication is something special in these days. In an age when job hoping is a fashionable, the continual search for the better opportunities and new experience means that staff seldom stay longer than a few years. You have decided to stay with us irrespective of other opportunities. We believe this is a reflection on a level of job satisfaction and experience all these years at Consolidated. If you think back when you started your career at Consolidated and to where you are today, then I am certain that you will recognize a considerable growth in your expertise, wisdom and capabilities. As I conclude, may I request that you place an invaluable experience into mentoring our and coming staffs so that they can one day make a similar contribution to the organization. We salute you for being employees of Consolidated. Such employees definitely deserve a great round of applause. So put our hands together and cheer up. We request to come up on the stage Mr. Daud Khan from HQ. Now it's time to felicitate our non-service employees. So I request Mr. Rakesh Ramanan to the stage to present the awards. Mr. Daud Khan from HQ. Put your hands together for Mr. Daud sir. Mr. Subramanian from Sony Center, Salem. இந்த பக்கம் இல்லை சார் தாவூத் சார், இந்த பக்கம் இல்லை. அங்கே நீங்கள் என்ட்ரி ஆகிறது அந்த பக்கம் என்ட்ரி ஆகிடுங்க, எக்ஸிட் கோ திஸ் சைட். வாங்க வாங்க. Mohammed Nawab from NG. Mr. Aslam Khan from Sony Center, Salem. Mr. Padmanabhan from Sony Center, Madurai. Now sir, நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்துருங்க. அவார்ட் வாங்கிட்டு இந்த பக்கம் வந்துருங்க. இந்த பக்கம் வந்துருங்க. Mr. Gopinath from HQ. Mr. Derikran Samandam, Cluster Manager, Tamil Nadu. அந்த பக்கம் ஸ்பெஷல் என்ட்ரி. Gopinath from Sony Center, Coimbatore.
Mr. Srivansan from HQ. Mr. Sheikh Mohammed, Linen Club, Trichy. Mr. Anand from iPlanet Trichy. Mr. Anand from iPlanet Trichy. Mr. Aravind from HQ. சரி ஓகே ஐடி யாரு Mr. Gopinath from iPlanet Tirupur. ஓகே Mr. Vetrivel, Red Lorry, Tamil Nadu. சுஷ்மிதா சுஷ்மிதா டீம் Thank you, sir. You request to take your seat. Thank you all. So அடுத்தது என்ன? ஒரு நாடகம் மேடை. ஒரு ஸ்கிட் promo content. Next, we are going to have Mr. Paul and team CSK from Chennai. Lights off, please. இது பண்ணாதீங்க Yes, team CSK. Please. கொடுத்துருக்காங்களா இருக்கு சார் ஆமாம் நான் ப்ளே பண்ணேன் Start. Smoking and liquor drinking is injurious to health. Targeting and targeting for this is injurious to our health. Here
என்ன ப்ரோ எனக்கு தெரியுதா? தெரியுது சார். டெய்லி ஃபில் பண்ணலன்னா மேனேஜர் திட்டுவார். என்ன டிபிஎஸ்ஆ? ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லு. டார்கெட் பிளான் சம்மரி. அதான் மக்கள பரவாயில்ல, என்ன உன் ஃபுல் ஃபார்ம் தான் தெரியல. என்னோட லிங்க் அவன் ஃபோன்லேயே இல்லைங்க. இதை நான் எங்கே வச்சு சொல்ல? ஃபோனில் இருக்குங்க சார் வச்சுக்கிட்டு. அதான் வெளியுமே இருக்குதுல்ல. தேவைப்படும் போது பண்ணுவேன். கேட்டுச்சா? தேவைப்படும். ஹலோ ஹலோ சார், 1 minute. ஹலோ சார், ஐட்டம் ஆப்பிள் ஸ்டோர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் சார். என்ன 2 கணக்கில் இருக்காவா? யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம், நமக்குள்ளே இருக்கட்டும். என்ன ஹோம் போடணும்னு இருக்குது இல்லை, அதுக்கு எப்படி 200 கொடுத்தேன்? Hey Siri, play next song. Change the volume to 80%. அப்போ இது டெமோ இல்லைங்களா? ஹோம் பாடுக்கு ஹேசிடினா ஆப்பிள் டிவிக்கு என்ன டெமோ கொடுத்த? 100 என்ட்ரி போட்டு வச்சத? நம்ம கடையில் 40 இன்ச் பேனாசோனிக் டிவி இருக்கு இல்லைங்க. இது போகுது, அதுக்கு இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இது என்ன ஆப்பிள் ஸ்டோரில் பேனாசோனிக் டிவி இருக்குதுன்னு கஸ்டமர் கேட்பாங்க. அது ஆப்பிள் டிவின்னு சொல்லுவானுங்க. எது இதுவானுவாங்க. அது இல்லைங்க, கீழே சிறுசா இருக்கிறதல்ல, அதுதான் சொல்லுவாங்க. அட அது விஷயம் தெரிஞ்சு கூட்டி பார்த்துருவாங்க. ஆனால் மறக்காமல் நம்பர் வாங்கி என்ட்ரி பண்ணிடுவேன். சந்தேகம் நீங்களே இலவச கூட்டி கேட்பாருங்க. என்னடா என்ட்ரி போட்ட? அவரை வந்து ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் கேட்டு நான் அசிங்கப்பட விரும்பல. எதுக்கு நியூ மாடலுக்கெல்லாம் என்ட்ரி போட்டு வச்சிருக்கா அதை சொல்லு. ஒர்க்கிங் எக்ஸ்ட்ரா மைல். ஓ அப்படின்னா இஓஎல் கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் கம்பெனி ப்ராஃபிட்னு மேனேஜர் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு தான் இன்சென்டிவும் அதிகம். அதான் இஓஎல் மாடலுக்கு டெமோ கொடுத்து எல்லாமே செஞ்சு 10 மணிக்கு மேலே போட்டு வச்சிருக்க. ஒருவேளை கடையை போட்டு உட்காந்து வேலை பண்ணுறியோ? ஓ, அந்த கிளாக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதை நோட் பண்ணுறதுக்கான டைமா? நான் எத்தனை மணிக்கு எல்எம்எஸ் போடுறேன்றதை நோட் பண்ணுறதுக்குன்னு தான் நினச்சேன். அட ஒரு நிமிஷம் இருப்பா, 2 விஷயம் நான் கேட்டுக்கிறேன். உன் லிஸ்ட்டு இன்னும் முடியலை. அதை ஏன் கேட்குற? ஸ்டாக் இருக்குதான்னு கூட என் மூலமாக தான் கால் பண்ணி கேட்குறேன்னா பார்த்துக்கேன். அது எதுக்குன்னா, எது பண்ணாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், கம்பெனிக்கு தெரியாமல் எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு மேனேஜர் சொல்லுவா போல. அதுதான் அவங்க மூலமாக கால் பண்ணேன். ஏர்டெல் கஸ்டமர் கேருக்கு எதுக்கு கால் பண்ணேன்? கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணேன், படிப்பில் கண்டது கொடுத்தாங்க. ஏர்டெல் கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணால் ரொம்ப கனிவாக பேசுகிறாங்க. எஃப்எஃப்டியில் ஒன்று போட்டிருக்க, எல்எம்எஸ்ல வேற ஏதோ என்ட்ரி போட்டிருக்க, எக்ஸோட்டல் யார் யாருக்கோ பண்ணுற. இதெல்லாம் எதுக்கு? யாரை ஏமாத்துறதுக்கு பண்ணுற? இதனால உனக்கு என்னப்பா கிடைச்சது? பார்த்து நடந்துக்க. அப்போ என் க்ரோத்தா ஏப்பா, இதெல்லாம் கம்பெனி சொல்லியும் நீ கேட்கல, மேனேஜர் சொல்லியும் நீ பண்ணல, போதாதுக்கு நாங்களே நேரில் வந்து சொல்லியும் உனக்கு இது புரியல அப்படின்னா there is no use of playing violin at the back of a buffalo. ஆயுதம் இல்லாமல் போருக்கு போகிறது எப்படி முட்டாள்தனம்? அது மாதிரி ஆயுதம் சரியாக பயன்படுத்த தெரியாமல் சண்டைக்கு போகிறது அதை விட அடி முட்டாள்தனம். யூஸ் யுவர் வெப்பன்ஸ் வைஸ்லி. நிலைமையை தத்ரூபமாக கட்டிட்டீங்க சிஎஸ்கே. எப்பா நாடகம் போட்டு கவிதையில சொல்றோம்னு சொன்னீங்க. எங்களின் ஆசை கனவுகள் அசலில் நிறைவேறாது. அதனால் நான் கிடைத்ததை வைத்து கற்பனைகளிலேயே ஆசைகளை அனுபவிக்கிறோம். ஒன்றுக்கும் உதவாத டயரை உருட்டியே சைக்கிளில் போனதாய் சந்தோஷப்படுவோம். ₹4 கலர் மிட்டாய் வாங்க போனாலும் காருக்கு போவோம். அடுத்தவனின் இடுப்பு
கயிற்றை இருக்க பிடித்து தண்டவாளம் இல்லாத ரயில் பயணத்தை விளையாடி முடிப்போம். சின்ன தூரலுக்கு அழையாய் விருந்தாளியால் குடிசைக்குள் வரும் குட்டி சமுத்திரத்தில் காகிதம் ஓடமிட்டே கப்பல் பயணத்தை கற்பனையில் முடிப்போம். விண்ணில் பறக்கும் விமானத்தின் சத்தம் மறையும் வரை விழிநோக பார்த்து விமான பயணத்தை முடித்து வீட்டிற்கு போவோம். நோட்டுத்தாளில் ராக்கெட் விட்டு விண்வெளியை வினாடியில் பயணத்தை முடிப்போம். ஏனென்றால் நாங்கள் கால்வாய்க்கு கஞ்சியில் காலத்தை கழிப்போம். ஆனால் காசு பணம் இல்லை என்று கனவுகளை கழிப்போம். நன்றி. Thank you so much. We are moving back to the long service awards again. I would like to invite Mr. Rakesh Ramanand and Mr. Gopinath on stage to present the awards. G for Google. நம்ம எல்லாத்தையும் தெரியும். நம்ம கம்பெனியில் ஒரு செயல் இருக்கு. G for Gopi. உங்களுக்கு எந்த டவுட் you can come to Mr. Gopinath, such a kind of knowledgeable person. Thank you, Gopi sir, to be here on the stage. So now I call upon the names Dinesh Babu, HQ, Mr. Arumugam from HQ. Mr. Muthu Bharati from HQ. Mr. Surendra from HQ. Mr. Mohammed Sajan President from my department, NSM. Mr. Jayabal from HQ. Mr. Suresh Kumar from Sony Center, Salem. Mr. Karthik Abhilash from My Planet Coimbatore. Mr. Rashid from My Planet. Isala. Miss Priya Gayatri from HQ. Mr. Chandra Hasan from My Planet, Banshankari. Isala. Mr. Pramod from HQ. Mr. Ashok Andrew, batch number 410, Mr. Abdullah Balagan from HQ.
Vigneshwaran from HQ. Karthikeyan from My Planet Madurai. Mr. Jagadishan from My Planet Trichy. Mr. Ashok from HQ. Mr. Santosh Kumar from Planet Care Mysore. Mr. Ashok J, Cluster Manager, Tamil Nadu. Mr. Soli Selvam, Planet Care, Tirunelveli. Mr. Rajashekar from My Planet Madurai. Thanks everyone. Thank you, sir. Mr. Rajashekar. Thank you, sir. Thank you, Professor. So let's get back to the mood of rhythm. Yaar varadu? The energy boosters. We call upon Sushmita and team from Culprit. Lights off. Committee, LSA, B3, get ready. Lights off, please.
Wow, what's your name? Mind-blowing performance. Thank you all. Thank you, it's a great performance. I would like to invite again Mr. Rakesh Ramanan and Mr. Arugam to the stage to present the Long Service Awards. Arugam sir, you nurture a lot of ASPs into store manager. You nurture a lot of store manager into cluster managers. I am very happy to be a student of you, sir. Now I call upon the names, Mr. Saravanan from HQ. Captain Syed Abdahir from HQ. Mr. Abhishek from B2B. Captain Mr. Shamir Kumar from iPlanet Footprints. Mr. Ram Ratan from B2B. Mr. Prashant from Planet Care, Coimbatore. Mr. Mahadeva Swami from iPlanet JNK. Ram. Mr. Prashant. Mr. Karlendan from HQ. Mr. Ayya Prakash from iPlanet Indranagar. Mr. Azhar Ahmad from iPlanet Banshankari. Again, Captain Syed Iftikhar
Kaushik Ahmad from iPlanet JLG. Mr. Divitra Sahu from iPlanet Indiranagar. Jitendra Sahu from iPlanet Indiranagar. On behalf of this Ram Connect, Mr. Murugan from Planet Care Araman, Mr. Loganathan from HQ, Mr. Somashekara from Planet Care NSL. Loganathan. Mr. Murugan. Mr. Somashekara, Planet Care. Madhuram from HQ. Mr. Harihan Subramaniam from HQ. Mr. Naga Arjunan from iPlanet Salem. Mr. Nagarjun from iPlanet Salem. Madhuram from HQ. Kaushik from Planet Care. Ramya from HQ. Please correct on behalf of Ramya ma'am. Ramya from HQ. Ramya from HQ. Karvenan, please correct. Thank you, sir. Thank you for being here. Kabi, Kabi. Hey, what was I going to do? Kabhi Kabhi, on the Sunday. Okay. A Khubsurat Gana from Khubsurat Hussain Bhai. Agent P, LSA B4, get ready. Wait. Let's put your claps for Hussain Bhai. हुसैन भाई ब्रो हुसैन भाई थोड़ा पीछे
Center stage. Center stage. Hi, good evening all. Here's a song from Mere Jeevan Sachi and sung by Kishore Kumar. Lights off. Lights off. Lights. Color light. White light off பண்ணுங்க சார். White light. White off. चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए अपना ही साया देख के अभी तो पहली मंजिल है तुम तो से घबरा मेरा सोचो हाय मेरे सिंगाना है भला कीजिए तो मेरे दिल के चैनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए आप करना मेरा तुम तो ही चाहे तो ओ मेरे दिल के चैनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए दुनिया का अब मुझे चैनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे
खूबसूरत हुसैन भाई, मैंने अपना दिल को दिया। ஆடியோ இருக்கா இதுல இருந்து? தேவா ஆடியோ இருக்குல்ல? இருக்கு. நட்புனா என்ன தெரியுமா? நண்பன் யார் தெரியுமா? இந்த சூரியனை யார் தெரியுமா? அதெல்லாம் எதுக்கு இப்போ யார் கேட்டா? அப்படி ஒரு நண்பனை தான் பார்க்க போறோம். I request Mr. Rakesh Ramanan and Mr. Ashok to come on the stage to present the awards. Surya. Now I call upon the names. Mr. Pradeep from Mia. Mr. Vignesh from Commandant. Mr. Vignesh, Commandant. Mr. Venu Vijay from B2B. Mr. Sandesh from HQ. Mr. Mohammed Azhar from Ireland, Indranagar. Mr. Nishant Kumar from Araman. Mr. Anto Arun, National Manager. Mr. Paul Raj from iPlanet. Mr. Devendra from iPlanet, Indranagar. Mr. Devendra from iPlanet, Indranagar. Mr. Syed from iPlanet, Jayanagar. Mr. Jijo George from HQ. Ms. Ashwini from Mia. Mr. John Peter, iPlanet, 100 Feet Road. Mr. Tularam from iPlanet, MSN. Mr. Vinod Kumar, CCD.
The handsome Vinod. Mr. Narasimhan from HQ. Ms. Ramya from Planet K Pondicherry. Ms. Meena from HQ. Vinay Kumar from Aitan Jayanagar. Consolidated. Mr. Rajesh from HQ. Mr. Rajesh from HQ. Accelerate. YouTube channel. On behalf of Rajesh, Talapati collect பண்ணிக்கோங்க. Studio. இந்த தேவாவை சூர்யாவை சிறப்பிக்க வரைந்த ஒரு சிறப்பான சம்பவம் இங்கே இருக்கு. Dedicated to the friendship. Sound. Thank you all. சரி சாரதா டான்ஸர்ல மாஸ்டர் டான்ஸர்ல நம்ம பாட்டுக்கு மாஸ்டர் ஆடுறீங்களா? வர மாஸ்டர் தான் வேற நல்ல வெயிட்டான டீம் இருக்கு. இல்ல மாஸ்டர் இங்க போட்டியா? ஆமா. பாத்துடலாமா? பாத்துடலாமா? பாத்துடலாம். ஓகே ரிச்சா உட்கார்ந்து வீட்டா? பார்க்கலாம். Let's call upon the stage Meghna and Swati from Planet K Bangalore for a dance performance. Light off. Bro. Okay, later. Commanders, TPB1, be ready. Anna, volume. Thank you.
Thank you for the wonderful performance. We all agree that achievement and success are not only by accident. Breakthrough comes after spending what seems like hours of hard work and trying new ideas. Our organization values good people. We genuinely care about the people, and we want to appreciate your contribution. The awards has been specially selected to honor your career achievement. Yes, it's time to honor our best performers for the year 2021 to 2022. To present this award, I would like to invite Mr. Sriram and Mr. Rajalingam on stage, please. Give a big round of applause to Mr. Sriram sir and Mr. Rajalingam sir. So I like to call Pavitra R from Accounts Payable team. You will give big round of applause. Meena M from Accounts Receivables. Meena K from CCD. Ms. Ramya from Finance and Accounts. Mr. Muthubardi from HR. Mr. Purushottam Savan from Mangalore. Mr. Afsal from iPlanet DR Bangalore. Mr. Noor Ahmed from iPlanet Bangalore. Mr. Uchimali from iPlanet Tirunelveli. Ms. Mamta from iPlanet Jayanagar. Mr. Balashankar from iPlanet Madurai.
Mr. Balaji from iPlanet YMR. Mr. Santosh from Planet K, DB Road. Mr. Suryan from Planet Care Pondicherry. இன்னும் நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கா அவ்வளோதானா யார் அது மார்க்ஸ் ஆச்சு Mr. Daniel from Planet K, Tirunelveli. Mr. Jersom Daniel. Mr. Sangi Lapan from Mia Shanti Niketan. Mr. Sugareddy from Planet K, Viyaram. என்னடா இது நான் போட்டிருந்தேன் இருக்கும் அப்புறம் என்னமோ நான் ஏதோ பாட்டுப்பட்ட வரி அவங்க கொடுத்த ஸ்லைடு தானே அவங்க கொடுத்தது அவங்க சொன்ன ஃப்ளோர் சுகாரெடி இருக்கு பேர் இருக்கு சுகாரெடி தானே அது பேர் போட்டு கொடுத்தேன் Thank you all. Thank you, sir. சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே. சித்தப்பா, நீங்க ரியல் சிங்கர் தான் பார்த்துருக்கீங்க. ஆனா இங்க ஒரு ரியல் சிங்கர் பெண் இருக்காங்க. பாக்குறீங்களா? ரியல் சிங்கப்பெண்ணா? பாக்குறீங்களா? பாப்பா. Let's call upon Deepika from Kanchpet. Lights off, please. ஃபயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ளே 1 minute Lights off, please. दिमाग काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वक्त जो महाकाल का काल दिमाग काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वक्त जो महाकाल का काल दिमाग काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वक्त जो महाकाल का काल दिमाग काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वक्त जो महाकाल का Like
A great performance, Deepika, thank you. Next, we would like to invite Mr. Amaya and Mr. Ramesh Raj to come on stage to present the awards. Mr. Naufal from Planet Cap Flagship. Mr. Bharat from Planet Cap Belgrade. Mr. Prabhakaran from Planet Care, Madurai. Mr. Muthu Ganesh from Planet Care, Tambaram. Mr. Jay Prakash from Planet Care, Banshankari. டான்ஸ் ஆடியோ வாங்க சுரக்ஷாவோட டான்ஸ் ஆடியோ Mr. Rakesh from Planet Care, Indiranagar. Mr. Vignesh from Command Deck. Mr. Ranjit Kumar from F&A. Mr. Rajashekar from iPlanet Madurai. Mr. Rajashekar from iPlanet Madurai. Mr. Kaushik from iPlanet Jayanagar. Mr. Tularam from iPlanet Anderson. Mr. Dinesh Kumar, iPlanet Tirupur. Mr. Muhammad Mustafa from iPlanet Brookfields. Muhammad Mustafa. Okay. Mr. Murugan from iPlanet Prasarvakam. Mr. Guhanathan, iPlanet Pondicherry.
Mr. Surendra from Delite. Mr. Pradeep Devrama from Nia Forum Mall. Thank you, sir. Thank you. Good evening. Co-host ஒருத்தவர் ஆளக்கண்ணா. ஹாய் சுதாகர் நீங்க வந்திருக்கீங்க. ஏன் வேலை செய்ய போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் கூட மோஸ்ட் ஆஃப் ஓகேயா ஏன் அவளுக்கு ஸோ அவங்க தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க Let's give it a big round of applause for HKT. Manisha Commander P, TP B3 get ready. டான்ஸா ஆமா லாக் அவுட் அண்ணா ஃபுல்லா லைட் ஆஃப் பண்ண சொல்லுங்க Lights off please. லைட்ஸ் ஆஃப் அண்ணா இது black பண்ணிடுங்க என்ன ட்ராக் ஓடிட்டு இருக்கு black ஃபுல்லா black ட்ராக் ஓடிட்டு இருக்கு என்ன ட்ராக் ஓடிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு Ready? ஒரே நிமிஷம் 1, 2, 3, 4. Ready. Lights off. Tell me here. Let's take it.
எப்படி இருந்துச்சு? கைதட்ட அவ்வளோதானா? That was a stunning performance by Team HQ. Sound வரலையா? Okay. So that was a stunning performance. Okay. So 2 minute program ஆரம்பிச்சோம். இப்போ time almost 4 hours இங்கே இருக்கும். So let's have a short break of 15 minutes. So போயிட்டு டக்குனு நம்ம ரீல் சொல்லுங்க. Right? So 15 minutes is a nature break. We will share. After 15 minutes we will assemble again. So திரும்ப வரப்ப நம்ம லாங் ஸ்டாண்டிங் எம்ப்ளாயிஸ் உடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம கேட்க போறோம். அந்த 14 பேர்ல இருந்து நீங்க ஏதாவது நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதா பண்ணிடுவாங்க. நிறைய சர்ப்ரைஸ் क्वेश्चंस இருக்கு. போயிடுங்க சார். இதுலயே போட்டாச்சு சார். இதுதான் சார் நல்லா போகுது. அப்லோட் போகுது சார். போகுது. இது வேணாம் சார். வேண்டாம் எடுத்துக்கலாமா? இப்போதைக்கு பாஸ் பண்ணி வச்சிடலாமா எப்படி சார்? ஏன்னா இப்போ 15 மினிட்ஸ் சுமார் ஆகும். இங்கே பாஸ் பண்ண போகிறீங்களா? ஆமாம். இதுதான் லைவ். இல்லை பாஸ் பண்ண இங்கே இல்லை பாஸ் பண்ண இல்லை வேண்டான்ட்டான். இதுலேயே மாட்டிட்டான். இங்கெல்லாம் பாஸ் போடுறேன். எதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? புரியல. பாஸ் போடுறது இல்லை இது ஸ்ட்ரீம் கட் ஆகாது. ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங் போட்டால் ஸ்ட்ரீம் கட் ஆகிடும். ஆமாம் இருக்கட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும். சரி ஓகே சார். நம்ம ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்கணும். பார்த்தீங்களா? ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். பெருசா நீங்க சொல்லுங்க. சொன்னா ஆரம்பிங்க. ஆரம்பிங்களா? வாங்க. அப்ரூவ்ட் வாங்க. நானா இந்த பேசுறதே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. So far we seen long-standing awards, best performance awards. So we are emotionally connected as a family, consolidated family. So we would like to hear their emotional feedback about this award. I would like to call upon Mr. Rahul to come on the stage. Put your claps. பொசிஷன் எடுக்கிறாங்க. ஹலோ கேப்ல வந்து உமாசங்கர் சார் சொல்லிருக்காரு சம் 2 மினிட்ஸ் நீங்க தான் பேச வேண்டியிருக்கணும் அப்படின்னாரு. ஐ ஹேவ் டு கம் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வரல கொஞ்சம் ரெடி பண்ணல. 2 மினிட்ஸ் எல்லாம் பேசணுங்க அப்படின்னாரு. சொல்லுங்க சொல்லி பயனுடைய சொல்லுங்க சொல்லி பயனாச்சு. First, thanks for all you for honoring me.
happy to work here in this company. ஒரு 2 minutes பேசுனா ரொம்ப டைம் எடுக்க மாட்டேன். பொண்டாட்டி நல்லவனா அமைஞ்சா அவன் நிம்மதியா இருப்பான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லவனா இருந்தா அவன் சந்தோஷமா இருப்பான். எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்காங்க. முகநக நட்பது நட்பன்று, நெஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு. கொஞ்சம் சீரியஸ் நடத்தலாம், சும்மா கை நடக்காமோ ஜோக்காவோ பேசுறேன். அடுத்து நிறைய பேசணும். இப்போ இந்த கம்பெனி நடக்க பார்த்தீங்கன்னா நானும் கொண்டாடி கட்டியாலும் சந்தோஷம் இருந்தேன், சந்தோஷம் இருக்க மாட்டான். அப்படி சொல்றான்னா ஒன்று நல்லவா இருக்கணும், இல்லை புதுசாக இருக்கணும். எனக்கு ஃபேமிலி இருக்கு, எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வந்துருக்கு. அந்த நேரத்தில் நான் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகும், கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் ஆகும், மென்டலி டார்ச்சர் ஆகும், கவலைப்படுவேன். அந்த மாதிரி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக் பிரதரா, ஒரு நல்ல அண்ணனா எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாரு ஸ்ரீவர்சன் சார். நிறைய நேரங்களில் எனக்கும் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருக்கு. அந்த நேரத்துல எல்லாம் வந்து நான் சோறு அடையும் போது தோல் கொடுத்து எனக்கு ஆர்டர் சொல்லி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸ்ரீவர்சன். ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் எனக்கு. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தேன், அன்எக்ஸ்பெக்டட், திடீர்னு செலவு. இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா சிவானந்தாரணியில் வந்து என் வைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சர்ஜரி அட்மிட் ஆயிருந்தாங்க. தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 1 செகண்ட் என் வைஃப் வந்து கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த 3 டைம்ஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா as a HR அவங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கலாம், இன்சூரன்ஸ் கிளைம் அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்து நீ பார்க்கணும்னு சொல்லி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த 3 டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என் கூட இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஷீட் வாங்கி இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி அதை கொரியர் பண்ணி அந்த பணம் எனக்கு ரிட்டர்ன் வரது ரெகுலர் ஃபாலோ அப் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் முத்து பாருங்க. ரெண்டு நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த நெல்லு காய்கறி தண்ணி குளிர் பாயுமாங்க. கிராமத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரத்துக்கு தண்ணி விடுவான், அல்லக்கணக்கு தண்ணி போய் சேரும். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. அவங்க ஸ்கூல் இருக்கும், அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி தருவா என் ஒய்ஃப் லஞ்சுக்கு. அந்த வந்து வீக்லி டேஸ் மட்டும்தான் எனக்கு லஞ்ச் கிடைக்கும். பி ஃப்ராங்க், பி ஹானஸ்ட், சாட்டர்டே லஞ்ச் கிடையாது எனக்கு எப்பவுமே. ஏன்னா ஸ்கூல் இல்லை, அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு எனக்கு கிடைக்காது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த ஜோக்காக சொல்கிறேன், நிறைய நடந்திருக்கு. என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். வாசவி மேடம் நீங்கள் பார்ப்பாங்க சாட்டர்டே, தாவுஜி ஆஸ் யூஷுவலாக கேட்பாங்க, ஆமாங்க சிரிப்பாங்க, வாங்க குழந்தை குடிப்பாங்க. நிறைய டைம் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச அதே பிரியாணி, அதே காணி கிரேவி, அது ஃபுல் ஃபீஸ்ட் ஏகப்பட்ட டைம். அவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியல. இது மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கம்பெனியில் நான் இருக்கிறேன்னா ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணணும்னு இருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிஸ்ட்ரினாலும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு படம் சக்ஸஸ் ஆக போகுது பிடிக்குது அப்படின்னா இந்த விஜய், சிம்ரன், அஜித், நயன், சூர்யா, ஜோதிகாந்த் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த இதெல்லாம் ஆகுதுன்னு கேட்டால் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு, அதனால இந்த வந்து நாங்கள் சேர்ந்து படம் பண்ணுவோம், அதனால எனக்கு நாங்கள் நிறைய படம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதுக்காக பேசிட்டு இருக்கோம். ராகேஷ் சார் எனக்கும் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்டனி, ஜுவாலஜி எனக்கு தெரியல. மேலே 20 years அவர் வந்து நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு சீக்ரெட் ஒன்றும் இல்லை, இது பின்னாடி ரீசன் ஒன்றும் இல்லை. அவங்களுக்குள்ள இருக்க கெமிஸ்ட்ரி, எங்களோட பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்டனி, ஜுவாலஜி எல்லாம் இருக்க மாட்டேங்குது. அவரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்கும்போது எல்ஜி ஷோரூம் ஒன்று இருந்துச்சு, சோனி வந்து சேலம் வந்து கோயம்புத்தூர் ஒன்று இருந்துச்சு, 2 இருந்துச்சு. அவர் வந்து இது வந்து நேரத்தில் பாராட்டுறதும் ப்ரைஸும் அப்படி எடுத்துக்க வேண்டாம். அவர் எப்படின்னா ஒரு வேலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யோசிப்பாப்புல. யோசிச்சாச்சுன்னா பிரேவலி பிபிபி இறங்கிடுவாங்க. எண்ணி துணிக கருவம், துணி தப்பி நிறுவது என்பது இருக்கு. ஆமா, அது நிழல கால் வச்சுருக்காருப்பா, நிழல் பண்ணது எஸ்கேசுவேன்னு சொன்னாரு. நிலாவை பண்ணதாப்பா ஆம்ஸ்டாங், நீல் ஆம்ஸ்டாங் பார்த்தீங்கன்னா நிலாவை மட்டும் தான் கால் வச்சாப்புல. ஆனால் ராகேஷ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து முகஸ்துதி கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஓப்பனாக சொல்றேன் ஃப்ராங்க்லி. எல்ஜிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கால் பதித்த துறைகள் பார்த்தீங்கன்னா சோனி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச், ஹீலியாஸ், டைட்டான், அதுக்கப்புறம் கிளாத்திங், லினன் கிளப் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்துச்சு. அப்புறம் ஐ பிளானட், பிளானட் கேடு, அப்புறம் கேட் ஜோன், ஹீட் ஃபிட், ஜிம், பேக் ஃபிட் போயிட்டே இருக்குது.
அவன் வந்து எதிர வச்சு கால் வச்சு சக்ஸஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரே ஒரு மேட்ரு என்னன்னா கடைசியாக முடிச்சுருக்கேன். நான் வந்து வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் 100 ஸ்ட்ரீம் ஒரு பணி தான் கொடுத்தாங்க. அந்த பணி நான் போட்டுருக்கேன். அப்புறம் அது 300 மாறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஷர்ட் கொடுத்தாங்க. அதுவும் என் வீட்டில் வச்சுக்கிறேன். 500 அப்படின்னு மாறிச்சு, அந்த பணியும் நான் போட்டேன். இப்போ 750 கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் நான் வச்சுக்கிறேன். வெரி சூன் 1000 சிம்பிள் போட்டு ஒரு பணி நடந்துச்சு. உங்க எல்லாரும் வாழ்த்துட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் மீ. தேங்க்யூ. Thank you, David sir. So really emotionally connected, David sir. Thank you for the speech. Mr. Sivasubramanian from Sony Central Salem. Good evening, sir. நான் லாஸ்ட் 8 இயர்ஸாக சோனி சென்டரில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சேலமில். நான் 2003 ஜாப் கேட் போனப்போ திருசார் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. பட் நான் உண்மையாக இதில் உழைச்சதுனால எனக்கு அதுக்குரிய இது அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் எம்டி சார். தேங்க்யூ. Mr. Muhammad Nawab from LG. ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் எல்ஜி ஷோட்டில் நான் கன்சர்னில் ஜாயின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3-4 ஷோட்டு தான் இருக்குது. இந்த சோனியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ராகேஷ் சார் வந்து ரொம்ப இதோட லிங்கில் ஆகிட்டு அடிக்கடி ஷோ விசிட் பண்ணுறாரு. சேல்ஸ் ப்ரொமோஷனுக்காக என்ன ஐடியாஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார். அது வந்து ரொம்ப வந்து என்கரேஜாக இருக்குது உங்களுக்கு. ப்ளஸ் ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தீபாவளி சேல் அப்போ உங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் ப்ரொமோஷனுக்காக கேரளாவில் ஒரு யானையை கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம ஷோருக்கு டிஃப்ரெண்டாக ஷோரூம் நாங்கள் வச்சு வர கஸ்டமர்ஸுக்கு இன்வாய்ஸ் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கலான்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஐடியா வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து 1 crore பக்கம் நாங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் தீபாவளி சேல் அப்போ நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணோம். அதே மாதிரி தீபாவளி சேல் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்குது. ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃபாஸ்டிங் அப்போ அந்த தீபாவளி டைம் வந்தது. இப்போ எங்களால் வந்து பள்ளிவாசலுக்கு போயிட்டு இஃப்தியாரெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இருக்காது. அந்த டைமில் சார் என்ன சொல்லுவாங்க, மஸ்ஜிதுக்கு போய் அந்த நோம்பி கஞ்சி கொண்டு வந்து எங்கள் கூட உட்காந்து அவர் வந்து இஃப்தியார் பண்ணியிருக்காரு. அதெல்லாம் வந்து மறக்க முடியாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எவ்ரி சம்மர் வந்து ஆப்ளிகேஷன் சேலுக்காக வந்து எல்ஜிலேருந்து ஏஎஸ்என்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார், சேல்ஸ்மேன் பார்க்காம இங்கேயே கூப்பிட்டு வச்சு என்ன பண்ணலாம், எந்த மாதிரி ஐடியாஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கிட்ட அது வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவார் அவர். அது ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட் அவர் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. அவ்வளோ, தேங்க்ஸ். Thank you, Nawab sir. Next, Mr. Aslam from Sony Central Salem. Good evening, sir. Good evening, all. 2006 நான் வந்து சோனி சென்டரில் ஜாயின் பண்ணேன். திரு சார் தான் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாரு. அப்போது சோனி வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் இல்லையா. 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சோனி எவ்வளோ கிரேஸ், அந்த ப்ராடக்டில் கேட்டாக்லேயும் தூரமாக வந்து பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அப்படி தான் பார்க்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்பயர் அந்த ப்ராடக்டை டச் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு. எல்லாமே ஃப்ரீயாக ஓப்பன் டெமோக்கு நீங்கள் போய் பாருங்க அப்படின்ட்டு அதை பற்றி எல்லாம் லேர்ன் பண்ணணும், நிறைய லேர்ன் பண்ணணும், நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க. சார் வந்து அடிக்கடி டெஸ்ட் ஒரு
எப்படி ஒரு பையனை ப்ரமோட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகணும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், கஸ்டமர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாரு. டார்கெட் கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர் பிரான்ச்சு, சேலம் பிரான்ச், 2 பிரான்ச் தான். அப்போ டார்கெட் கொடுத்தாங்க அச்சீவ் பண்ணணும். நான் ஸ்டேட் போர்டில் ஸ்கூலில் படித்த பசங்க. எங்களுக்கு ஸ்டார் ஹோட்டல்னா என்னன்னு தெரியாது, எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, படத்தில் பார்த்துருக்கோம். அவ்வளோதான். எங்களை கூப்பிட்டு போய் ஹானர் பண்ணி ட்ரீட் வச்சு ராகேஷ் சார் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம எப்படி அவர் பார்த்துருப்பாரு. அவர் கிட்ட நின்று ஒரு எம்டி கூட டின்னர் சாப்பிட்டு பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது எவ்ரி இயர் அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ இதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்மளை எப்படி அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க, அவங்கள எப்படி நம்ம வச்சுருக்கோம், அவங்கள எப்படி க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோர் மேனேஜராக ப்ரொமோட் ஆகிருக்காங்க இந்த இயர். என்னோட பெஸ்ட் இன்னும் கொடுப்பேன், ஆல்ரெடி கொடுத்தேன், இன்னும் கொடுப்பேன், இன்னும் கொடுத்துட்டு. தேங்க்ஸ். Thank you, Aslam. We have full confidence on you. Next, Mr. Padmanabhan from Sony Center, Madurai. Good evening all. I am Padmanabhan, Sony Center, Madurai. Actually, நான் 14 years இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு அக்கௌண்டன்ட் தான் ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு வந்து என்ன புது விஷயங்கள் கற்றுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி 4 சோனி சென்டர் தான் இருக்கும். சோனி எடிஷன் இருந்தது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து கன்சாலிடேட் கம்பெனிலேருந்து அடுத்தடுத்து ஆப்பிள் இந்த மாதிரி நிறையா பிராண்ட்ஸ்க்கும் ஒர்க் பண்ணுவேன். இப்போ 14 இயர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு நாள் லேர்ன் பண்ணுறேன். அடுத்து எனக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்றது எனக்குள்ள ஒரு தோண்டிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அடுத்து நம்ம லெவல் நம்ம அடுத்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்து ஒரு ஏஎஸ்பி ஆகிருந்தேன். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்போ இருந்த சரவணன் மேனேஜர் அவர் எனக்கு கொடுத்தாரு. நான் இப்போ நான் வந்து ஒரு டீம் லீடாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை நம்பி எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த பிஹெச் ஆர்மோன் சார், திரு சார். ஸோ என்கிட்ட என்ன இருக்குன்றதை அவங்க தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. ஸோ நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயம் கற்றுக்கும் போது எனக்கு என்கரேஜ் பண்ண இந்த டீம்ஸ் ஓவரால் கன்சல்ட் டீம்ஸ்க்கு தேங்க்யூ ஃபார். Thank you, Padmanabhan. Gopinath from Sony Center, Coimbatore. Good evening, friends. என் பேர் கோபிநாத். நான் சோனி சென்டர் கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன். ஸோ ஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் வந்து எம்டி ராகேஷ் சார் ஃபர்ஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் ஆர்வம் சார், தென் திரு சார். ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் எனக்கு தெரியும். மேக்ஸிமம் நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே தெரியும். பட் நான் மேக்ஸிமம் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் 2 இயர்ஸ்க்காக நான் எதுவும் நினச்சது இல்லை. எஸ்பெஷலி நான் கண்டக்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு நிறைய ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ நான் ரெசிடென்சியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், பெவிலியன் கேஷியர். ஸோ அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் நான் இங்கேருந்து கன்சல்டேட் ஆரண்டாவிலேருந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் போகும்போது அங்குள்ள ஸ்டாஃப் என்னை பார்த்து பெருமையாக பேசணும். ஸோ அப்போ நான் முடிவு பண்ணேன், அஸ் எ கன்சல்டேட் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு பெருமை நிறையா இருந்தது. அதுலேருந்து இன்னை வரைக்கும் நான் அதை பற்றி மிஸ் பண்ணவே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரிவ்யூ மீட்டில் எனக்கு ஆர்வம் சார் சொன்னார். அன்றைக்கி ரிவ்யூ மீட்டில் ஒரு டைமு ஒரு பிளாக் மார்க் என் பேரில் வந்துச்சு. ஸோ டார்கெட் அந்த வாக்கிங் ஷீட்டில் நான் மிஸ் பண்ணிவிட்டேன், அன்றைக்கி நான் அழுதுட்டேன். ஸோ அன்றைக்கி ஆர்வம் சார் எனக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்தாரு. இது வந்து நான் உனக்கு வந்து பிளாக் மார்க் சொல்லலை, இதை நீ திருத்தணும்னா உன் லைஃப்பில் முன்னேறணும்னு ஒரு தாட் கொடுத்தாரு. ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். அது ஆர்வம் சார் அதுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ்பெஷலி தேங்க்ஸ் வந்து மெயின் ஆர்வம் சார் சொல்லுங்க, அது ஆர்வம் சாருக்கே நல்லா தெரியும். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ப்ராப்பராக சில இடத்துல இருந்தது, அது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ திரு சார் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த 3 மாதம் சப்போர்ட்டிவில் எனக்கு திரு சார் அந்த ஆர்வம் சார் ஸோ ஹைலி சப்போர்ட்டிவ். ஸோ உண்மையாக சொல்கிறாங்க, டீக்கெல்லாம் மெயினாக இருக்காங்க சப்போர்ட்டிவ் கொடுக்குறாங்கன்னா தயவுசெய்து கேட்டுக்கோங்க. அவங்க தப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க, நல்லதாக சொல்கிறாங்க. அதை பொறுத்து நீங்கள் உங்கள் டீம் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக வேலை செய்யுங்க, கட்டாயமாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும்.
இன்னைக்கு அது மாதிரி தான் சொல்லணும். எல்லாரும் சொன்னாங்க ராகேஷ் சார் வந்து எல்லாரும் வருவாங்க போவாங்க அப்படின்னு. உண்மைதான் அது. ஆஸ் ஏ தீபாவளி டைம் ராகேஷ் சார் இன்னும் சோனிசன் கார்டு முன்னாடி வந்துடுவார். அது அவருக்கே தெரியும். ஸோ 5000 ஃபாலோவர் வச்சு நைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு தான் 12 o'clock தான் ராகேஷ் சார் எங்கேயுமே கிளம்புவார். ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் ஸ்வீட் கொடுத்துட்டு நான் மறுபடியும் அந்த டைம் இப்போ வருமானம் ராகேஷ் சார் கேட்டுட்டு தான் இருந்தோம். அன்றைக்கி எஸ்பெஷல் நைட் வந்து வச்ச முடியல 5000 ஃபாலோ. அதில் ஜஸ்ட் நாங்களும் ராகேஷாலும் ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டோம். ரைட்டா சார்? அது மாதிரி தான். ஸோ என்னன்னா அஸ் ஏ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருங்க. யாருமே வந்துட்டு உங்களுக்குள்ள கோபம் தாமல் வேண்டாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியாக வேலை செய்யுங்க. எல்லாரும் ஜெயிக்கணும், எல்லாரும் வின் பண்ணணும்னு நினைங்க. எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு தான். தெரிஞ்சவங்க புதுசாக வந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக மாட்டிக்குவோம். ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்கேன். அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். திரு சார் என்ன சொன்னது, ஆர்மி சார் என்ன சொன்னாலும் சரி, அது நல்லதை நான் கேட்டுட்டேன். அன்றைக்கி சொன்ன வார்த்தை இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பிளாக் வாங்கலை. ஸோ அதுதான் உண்மை. ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த தாட் அப்படியே இருக்கு. அதனால் யார் சொன்னாலும் சரி, உங்கள் நல்லது கேட்டால் எது சொன்னால் அதை கேட்டுக்கோங்க. அதை பார்த்து நடந்துக்கணும். ஈஸியாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். சக்ஸஸ் வரும். ஸோ அதனால் என்றைக்குமே நம்ம கன்சல்டேட் வந்து ஜெயிக்கிறது சக்ஸஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு. யாருமே தப்பாக நினைக்காதீங்க. கன்சல்டேட்னா சக்ஸஸ் மட்டும்தான். ஸோ வின் தான் எப்பயுமே லைஃப் வின் தான். இன்னைக்கு நான் இந்த இப்படி நான் டிப்டாப்பாக இருந்ததே கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக வரும்போது நான் 4 வருஷம் தான் போட்டு வந்தேன். இப்போ நான் சொன்ன ஓனாக பைக்கெல்லாம் வாங்கி இன்னைக்கு நான் என்னோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கன்சல்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். ஸோ இன்னைக்கு நான் முன்னேற்றது கன்சல்டேட் மட்டும்தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அதனால் கன்சல்டேட் வந்து யாருமே வந்து போகணும்னு நினைக்காது. வின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கன்சல்டேட்ல இருக்கலாம். அது 100% நடக்கும். முடியலன்னா நீங்கள் நம்பிக்கை நின்று பாருங்க. வெற்றியோ தோல்வியோ நின்று பாருங்க. வெற்றி தான் மட்டும்தான் உங்கள் கையில் நிற்கும். கன்சல்டேட் போது வெற்றி மட்டும்தான் நிற்கும். அதனால் ஈஸியாக சக்ஸஸ் பண்ணுங்க. ஆசிரியர் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Gopinath. Mr. Srivalsan from HQ. நம்மளோட அன்புள்ள ஏட்டா Good evening, everybody. Thank you very much for the award. I am working in this company since 13 years. I was able to work for a long years only with support of our MD sir, seniors and all my colleagues. We have given full freedom to our work for a life work. We were given full freedom to work like a family. Teamwork is a success to have a long journey in this company. அவருக்கு மட்டும் ஒரு லைட் Thank you all for the support. இல்லைன்னா இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். Thank you, Atta. Next, Mr. Sheikh Mohammed from Lenin Club, Trichy. Good evening, sir. மைக்கு பிடிச்சி பேசுனது இல்லை. அது கொஞ்சம் இருந்தால் நான் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் சாங் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப 2010 அப்போ நான் வந்து ஃப்ரெண்டு மூலமாக இந்த மாதிரி டைட்டில் சாங் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் அப்போ வந்து என்ன ஒர்க் பண்ணுறேன்னா ஒரு வெல்டிங் கடையில் ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். அப்போ ஒரு எந்த இதுவும் தெரியாது. டைட்டில் சாங் நான் இன்டர்வியூ போகிறேன்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் சொல்லியிருந்தேன். எங்கள் அப்பா பயந்தார். அது பெரிய கம்ப்ளைண்ட் ஆகிப்போ அவரை கூப்பிட்டாங்க. இல்லை இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நான் போய் அட்டன் பண்ணுறேன் சொல்லி தேர்தல் வந்து நான் இன்டர்வியூலாம் பண்ணேன் சார். அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் சரவணன் சார் இருந்தார். அவர்தான் நான் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு கேட்டதான் சொன்னேன் சார். செலக்ட் ஆகிட்டேன் நான். திடீர்னு இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் நாளைக்கு காலையில் வரப்பா இன்னொரு நாள் ஓப்பன் பண்ணி நாளைக்கு காலையில் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வீட்டில் போய் எங்கள் அப்பா சொன்னேன், இவன் போய் சொல்கிறான் தான் அந்த மாதிரி இருக்காது நிஜமாக சொன்னேன்னு சொல்லி அப்போ கலையாளர் சார் மேனேஜ் கொடுத்தாரு. அவருக்கு நான் கால் பண்ணி சார் இந்த மாதம் கிட்ட நான் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் சொன்னேன்.
அதுக்கப்புறம் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 9 இயர்ஸ் பக்கம் நல்லா போயிட்டு சார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து கேம் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸ்டார் ஆஃப் த மந்த்து, இந்த மாதிரி டாப்பு, அப்புறம் வீடியோ வந்து கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி அட்டன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரிலாம் வீடியோலாம் பண்ணி வீடியோ எடுத்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதில் போட்டிருந்தாங்க. நானும் அதில் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு நான் வந்து சொல்லி கம்மியில் சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எல்லாம் கால் பண்ணி காசு இந்த மாதிரி செகண்ட் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு யாரும் வந்தாங்கன்னா சோனி சென்டரில் கால் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அவர் என்னோட 2 பாயிண்ட் பண்ணி நல்லா பேசவும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அவர் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. சரி பரவாயில்ல, நமக்கு அவார்டு கிடைக்கிறது செகண்ட் வந்து அது சந்தோஷம் சொல்லி பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சத்தந்திரம் சொல்லி ஓட்டர் சோர்ஸ் வந்தேன். ரைட் அடிச்சு ஒன்று சொல்லி ஓட்டர் சோர்ஸ் வந்தேன். அப்போ பஞ்சத்தந்திரம் சொல்லி ரிவ்யூ வாங்குறது, கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ரிவ்யூ இந்த மாதிரி கூகுள் ரிவ்யூ பண்ணுறது சார். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரே நாள் வந்து 250 கஸ்டமர்கிட்ட ரிவ்யூ வாங்கியிருக்கேன். எல்லாத்துலையும் பார்த்து ஒரே நாள் இது பண்ணுவேன். அந்த பஞ்சத்தந்திரம் நான் சகலாக சரி அடுத்த பண்ணுனாங்கன்னா சரி அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டாக போடுவேன் சார். இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் போகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி வீட்டில் போய் ஒய்ஃப் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி சங்கடமாயிடுச்சு, நான் வேலை வந்து நிற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு வீட்டில் போனால் அவங்க ஒரே பிரச்சனை, ஒரே ப்ராப்ளம், இந்த வேலை இல்லாட்டி நான் கூட இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்பி எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லிட்டு அவங்க எழுதிட்டு போயிட்டாங்க. என்னடா இது இந்த ஒரு வேலை வந்து வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா சொன்னால் நீ எந்த வேலை போகிற ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு ட்ரெஸ்ஸன்ஸு ஒரு டீசென்ட்டு அப்படிங்கிறது நல்லா நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி தமிழ் வந்து நமக்கு கற்றுக்காக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் முன்னாடி பேசணும்னு காரணம் அப்படின்னா கம்பெனி தான். ஒரு தடவை நான் வேறு ஆக்ஷன் அடிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் போய் வெற்றி சேர்ந்தாரு, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணார். இந்த மாதிரி கம்பெனி எல்லாத்துக்கும் ஃபோட்டோ ஃபார்வர்ட் பண்ணி இந்த பேர் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம், நான் வீட்டுக்கு போராடிட்டு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது எல்லாமே நம்ம ஸ்டாஃப்ங்க ஓப்பன் சொல்ல ஸ்டாஃப்ங்க ஹெல்ப் பண்ணலை அப்படின்னு இப்போ முன்னாடி பேசிக்க முடியாது. அதனால தான் எந்த பொசிஷன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார், நம்ம கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பான சப்போஸ் கொஞ்சம் குடும்ப சூழ்நிலை டிகிரி முடிக்கலாம், அது கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. சரி பரவாயில்ல, நம்ம எந்த பொசிஷனாக இருந்தாலும் கம்பெனிக்கு எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம உழைச்சி கொடுப்போம், கம்பெனி சொல்கிறது கேட்போம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் இருக்குது சார். கம்பெனிக்கு வந்து என்ன சொன்னால் நான் கேட்பேன், கம்பெனி முன்னேறதுக்கு நான் எப்படி எல்லாம் பாடுபடுவேன். இந்த பொசிஷனாக இருந்தாலும் கம்பெனி Thank you. It's a really emotional connect. Next, we will have Mr. Anand, iPlanet Tiruchi. எல்லோரும் வணக்கம். நான் 2010 வந்து சோனி சென்டரில் ஒரு ஏஎஸ்பியாக ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ சும்மா ஒரு மாடல் வைஸ் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அந்த இடத்துல. அப்போ ஃபஸ்ட்டு தீபாவளி செக்ஷன், தீபாவளி டைம் ஸ்டார்ட்டு. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு நான் வாங்கினேன். அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வாங்கினப்ப எம்பி சார்க்கு அடுத்த 2 months அப்புறம் ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் 1 year அவர் வரவே இல்லை. ஏன்னா அது முதல்ல நம்ம அவார்டு வாங்கணும், எதுவுமே வரவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அந்த டைமில் வந்து 1 year கம்ப்ளீட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அகைன்ஸ் வந்து ஒரு 6 மாதம் வரல. எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு, இந்த அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை, ஏன்னா அது ரொம்ப பயமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கரெக்டாக அந்த டிசம்பர் மந்த் எப்போ வந்தார். அந்த டிசம்பர் வந்தப்போ பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவார்டு எனக்கு கொடுத்தாரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மந்த் ஆன் மந்த் வந்து 2 grams கோல்டு காயின் ஒன்று வரும். ஆனால் 24 month வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பவுன் வந்து வாங்கினேன் அவர்கிட்ட கையால். அகைன் தேர்ட் இயரும் அதே மாதிரி தான். அந்த 3வது வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு காயின் அவார்டு வாங்கினேன். சார் இந்த டைமும் உங்கள்கிட்ட அவார்டு வாங்கினேன் சார், கோல்டு காயின் அவார்டு. அகைன் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2016 வந்து டீம் லீடராக வந்து சோனி சென்டரில் எனக்கு ப்ரொமோட் பண்ணார். ப்ளஸ் வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இம்ப்ரெஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகேஷ் சார் தான். எல்லா டைமுமே அவர் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா
அவர் எதுவும் பண்ண மாட்டாரு, ஆனால் அந்த இடத்துல சக்ஸஸ் தான் நிற்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மோட்டிவேட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆர்மோன் சார் தான் எப்போவுமே. அது எந்த இடத்துல வேணாலும் நான் சொல்லலாம். சார் உண்மையாக சார் உங்களுடைய மோட்டிவேட்டாக சார் இந்த இடத்துல ஒரு ஷோ கணக்கு நினைக்கிறேன். ஐ பிளானட்ல வந்து நான் ஒரு சோனி சேர்த்துல இருந்து ஐ பிளானட் ப்ரொமோட் ஆகிட்டேன்னா அது உங்களால் தான் சார். அகைன் 2020 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ரொமோஷன் ஆகி எஸ்எம்மாக நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஐ பிளானட்டில். கண்டினியூ மந்த் க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்கேன். அதில் எப்போவுமே நான் சக்ஸஸாக கொண்டு வருவேன். அதை எப்போவுமே அதை ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணி சொல்லுவேன். அகைன் இன்னொரு எனக்கு ஒரு நண்பர் அஸ் அ கைடர் மிஸ்டர் அசோக் முன்னாடி அவர் தான் எனக்கு முன்னாடி ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அவர் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலி நிறைய இன்புட் கொடுப்பாரு. எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காரு. இந்த கம்பெனியில் எல்லாருமே அச்சீவர் தான், யாருமே க்ளோஸர்லாம் கிடையாது, எல்லாமே வின்னர் தான். ஓகேங்களா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த எக்ஸ்கியூ டீம் அந்த கேஏ டீம் அந்த கேஎல் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். Thank you, Anand. Mr. Alibin from HQ. முன்னாடி கரூரில் ஆடிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு இங்கே கன்சல்டேட்டில் ஆண்டார் மார்க்கெட் ஜாயின் பண்ணேன். ஏன்னா ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு 7 மெம்பர்ஸ் இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு 3 months 6 months கழிச்சது ஜிபி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. இப்போ வந்து மொத்தம் 4 பிராஞ்சு, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சி, சேலம், 4 பிராஞ்சு. இப்போ நான் வீட்டில் இருக்கும்போது ராமராஜ் பன்னீர் செட்டில் அந்த மாதிரி விளம்பரம் வரும். சரி, நம்ம பிராஞ்சு நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து நம்ம கம்பெனியில் 4 பிராஞ்சு இருக்கேன், ஏன் அது மாதிரி எல்லா பக்கம் ஏன் பிராஞ்சு ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 88 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம கிஷோர் வந்து 7 members ஸ்டாஃப் இங்கேயே அதிகமாக இருப்பாங்க. ஒரு கண்டென்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அதுவும் பக்கத்தில் வந்துச்சு. அதே மாதிரி ஒரு நம்ம பிக்சர் போடுறோம் சினிமா, அதில் சொல்லுவாங்க இந்த எம்டி வந்து 1000 crore டேர்ன் எம்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம எம்டியை வரக்கூடாது 1000 crore இது 10 crore இந்த மாதிரி போயிட்டு 1000 மெம்பருக்கு மேலே அதிகமாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம். மாதிரி இவங்க பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுறது ரொம்ப பண்ணிட்டாங்க. இதேமாதிரி நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாமே நல்ல கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. எனக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு ஏன்னா மாவீர அலெக்சாண்டர் உலகமே நின்று ஒரு கரெக்டையோடு வந்துருக்கு, படையோடு வந்துருக்கு. அப்போ ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு, நீங்கள் உலகத்தை வென்றுட்டு வரீங்க, இப்போ வந்து படையெடுத்து போனாலும் நீங்கள் வென்று வரீங்க, இது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறேன். அதுக்கு அவர் சொன்னார், இந்த கடையோடு வரும்போது சொன்னார் பழைய சிப்பையில் வந்து குயிக் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்படியே போகிறாங்க. இடுப்பளவு தண்ணி மார்பளவு தண்ணி குளிக்கிறாங்க அப்போன்னு சொல்லுவேன். அது மாதிரி நம்ம எண்ணெய் இது இட் இஸ் ஃபார் ஒர்க் செய்ய அப்படி சொன்னால் அது ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்ல திறமையால் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதேமாரி நல்ல ஒழிக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எபிலிட்டி உள்ள நம்ம ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. அதனால இன்னும் நம்ம கம்பெனி இனிமேல் வளரும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்ஸ். Thank you, sir. Mr. Gopinath, iPlanet, Tirupur. ஒரு 11 years முன்னாடி சோனி எரிக்ஸில் சேல்ஸ் நான் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 1 monthலேயே ராகேஷ் சாரோட விசிட் இருந்துச்சு. எம்டி வராருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி எம்டினா எப்படி ஒரு 50-60 வயசில் வருவார் அப்படின்னு ஒரு இனோவா கார் வந்து அப்படியே உங்கள் ஷோரூம் முன்னாடி இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து நீங்கள் சோனி டீமோட ஸோ அவரோட அந்த எனர்ஜி கரிஸ்மா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு
சொல்லிட்டு அப்படியே நான் கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்தேன். மெயின் மொபைல் ஃபீல்டு டெவலப்மெண்ட் இந்த பீரியட் ஜாவா வந்து ஆண்ட்ராய்டு அது மாதிரி மைக்ரேட் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்துட்டு லவ் ஃபார் லேர்னிங் சொல்லிட்டு ஸோ அது நிறைய நம்ம கற்றுக்கலாம். நான் அந்த ஃபீல்டில் இருந்து சரி நிறைய கற்றுக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நம்ம எரிக்சன் மொபைல் வந்து 2015 எண்ட் அப் ஆயிடுச்சு. அண்ட் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ்டர் ஆர்மன் சார் கொடுத்தாரு எனக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் அதே மாதிரி இன்னும் நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம். ஸோ இந்த தேர்ஸ்ட் ஃபார் நாலேஜ் வந்து இந்த கம்பெனி நிறைய இருக்கும். தேங்க்யூ. Thank you, Gopi. Mr. Vetrivel. விக்னேஷ்னா வெற்றிவேல் Vetrivel. அனைவருக்கும் வணக்கம். டைம் கொடுத்து பேசு. நான் இந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி 10 இயர்ஸ் ஆகுது. நான் நிறைய பேருக்கு தேங்க் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு என்னை இன்டர்வியூ மிஸ்டர் அருணாச்சலம் சார், அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். மிஸ்டர் ஸ்டாலின் அவர் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ஷர்ட்டு. ஆக்சுவலி நான் ஆப்பிள் லேப்டாப்பை பார்த்ததே இல்லை, அதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆப்பிள் லேப்டாப் பார்க்குறேன். அந்த ஆப்பிள் லேப்டாப்பை வந்து நான் இங்கே நின்றுக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நான் ஆப்பிள் லேப்டாப்பே பார்க்குறேன். நான் கை கட்டிட்டு போயிருக்கேன். எனக்கு முன்னாடி வந்து இதுக்கு முன்னாடி சோனி சென்டரில் ரஃபின்னு சொல்லி ஒருத்தர் மேனேஜர் இருந்தார். அவர் எனக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ, அவருக்கு அடுத்து நானும் அவரும் ஏற்கனவே ரிலையன்ஸில் பண்ண ஒர்க் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நான் செகண்ட் டைமாக நான் உள்ளே போகிறேன். அவன் உள்ளே இருந்து வெளியே வரும்போது சொல்கிறான், மச்சான் ஸ்டாலின் மாதிரி ஒருத்தர் உட்காந்து கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டுருக்காங்க. சரி யார் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் தெரியல. நானும் சரி உள்ளே போய் பார்த்தேன். உண்மையிலுமே அவன் சொன்னதில் ஸ்டாலின் மட்டும் உட்காந்து யார் அது? அருணாச்சலம் சார். அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தை பார்த்து பயந்துட்டேன். என்ன அப்படின்னா, அந்த கையில் அந்த ஒயிட் கலர் லேப்டாப் இருக்கும், பழச்சு அந்த திக்னஸான ஒரு லேப்டாப் இருக்கும் ஒயிட் கலரில். அது வந்து கோபியை வந்து கையில் வச்சுட்டு நான் 10 லட்ச ரூபா டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு ஒரு சார்ஜ் தர மாட்டீங்களா அப்படிங்கும்போது நான் அங்கேயே விழுந்துட்டேன். என்னடா இது, ஒரு 10 லட்ச ரூபா டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு சார்ஜுக்கு வந்து போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. நம்ம ஒர்க் பண்ணால் இந்த கம்பெனியில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ முடிஞ்சிச்சு. நல்ல வேலை அப்போ இன்டர்வியூ நடக்கும்போது கோபியன் இல்லை, இருந்து அங்கேயே ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாரு. நான் எனக்கு வந்து அருணாச்சலம் சாரும் அவங்கள எடுத்தாங்க. செகண்ட் இன்டர்வியூ வந்து இங்கே கோயம்புத்தூர் வர சொன்னாங்க. நான் வந்து சாரை மீட் பண்ணேன். ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்பா, நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் இது முடிச்சு இங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நிறையா வந்து ஒர்க்கில் வந்து எனக்கு நிறையா என்னை ஸ்டடி பண்ணுறது வந்து கோபிநாத் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் ஸ்பெஷலாக வந்து என்ன சொல்லணும்னா மிஸ்டர் திருஞான சம்பந்தம் சொல்லலாம். இந்த 10 வருஷ கேரியரில் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல குட் ஃப்ரெண்டு சம்பந்தின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி. அவரை எனக்கு ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஆர்வம் சார். ஸோ நிறைய பிரச்சனைகள் முன்னாடி வரணும் போகும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போதுனா கூட எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கறது, வார்னிங் கொடுக்கறது, நீ இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது, என்னை வந்து ஒவ்வொரு டைமும் ஹோல்டு பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. பட் ஐ எம் டிரான்ஸ்பரன்சி சார், ப்ளீஸ் பிலீவ் மீ. தேங்க்யூ சார். அப்புறம் வந்து என்னை ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு 6 இயர்ஸ் முன்னாடி என் லைஃப்பில் 2 விஷயம் வந்து நான் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சது. ஒன்று, எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் 4 பொண்ணுங்க, நான் ஒரே பையன். எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பொன் குழம்பு தான் பிறந்தது. அதுக்கப்புறம் 9 இயர்ஸ் கேப்பு எல்லாருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஊரில், இந்த மாதிரி பையன் இருந்தால் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ
ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ட்ராவல்லே இருக்கிறதுனால ஒன்றும் ஆப்ஷன் இல்லை. சாரி. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நானும் விக்னேஷ் அரவிந்த் சார் எல்லாம் வந்து சேலம் வந்து ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணோம். ஸோ அப்போ அந்த மேனேஜருக்கு வந்து எங்ககிட்ட ஒரு உடம்பு சரியில்லாதனால அந்த டைமிங் வந்து எனக்கு வந்து சார் வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த டைமிங் கொடுத்த அந்த 6 months கொடுத்தாங்க. என்னோட லைஃப்பில் வந்து எனக்கு பையன் சார் என் பையன் பேர் வந்து மிதுன் சார். சார் சீரியஸாக சொல்கிறேன், ஐ ரியலி தேங்க்யூ சார். கொடுத்த இல்லை நான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீ வந்து ஓட்ட வை உலக வை ஏதாவது பேசிட்டு இருப்ப ஏதாவது சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக சொல்கிறேன், எதுவுமே நானாக சொல்கிறதில்ல. இந்த மைக் இருக்குன்னா மைக்கே பேசாது. மைக்கு யாராவது சொல்கிறாங்க ஸ்பீக்கர் வழியாக ஏதோ ஒன்று வெளியே வருது. அதுதான் தயவுசெய்து யாரும் நீ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ப்ளீஸ். ரெண்டாவது வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் சொல்லிட்டு ஒரு எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி கிரிசாருக்கு முன்னாடி சாம்சங் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து என்னை வந்து நிறைய செலுத்தினார். அதுக்கப்புறம் கிரிசாரு, அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் சீரம் சார் கூட ஒருத்தரும் எனக்கு வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க, பேசியிருக்கோம். ஸோ நான் வந்து கன்சல்டன்ட்டில் எம்ப்ளாயி கிடையாது, நான் கன்சல்டன்ட்டோட ஃபேமிலி மெம்பர். தேங்க்யூ. Finishing touches, someone. I would like to invite Mr. Gopinath, General Manager IT. Good evening, everyone. Consolidated for me is not a place of working. Actually, it's a school for learning in my journey. I have learned a lot in Consolidated. When I joined Consolidated as a store manager in Sony store, that was our 7th store, I think. I don't know anything other than sales. I have to thank Arunachal sir and Turuna for training me in premium retailing, because previously I was working for a consumer durable dealer, multi-brand dealer. So they were the ones who taught me what is premium retailing. I have to thank them. And then I have to thank Rakesh sir for giving me and for giving me the accounts. So based on that, I learned accounts also here. And then audit, inventory, IT, NSO, process. I got so many opportunities in Consolidated. So many learnings for life. It may not be possible in any other company, any other organization to work in so many profiles. I got this opportunity in Consolidated. I have to thank Consolidated for this. I'll end my speech with this one small note. Out of my experience, I want to share this to all my colleagues. See, if you have a thirst to learn and the holistic view of what we are doing and dedication, your designation, remuneration, and recognition will all come automatically Consolidated. You don't have to ask for. Thank you all. Thank you, Gopi sir. The finally, our rocking star, Mr. Terengana Samandam. Good evening. என்னோட நேம் தெரியான சம்பந்தம். நான் வந்து 2000ல வந்து தி R&R மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி அப்படிங்கிற கம்பெனியில் வந்து ராகேஷ் சாரோட தலைமையில் வந்துட்டு அப்போ ரமன் சாரோட தலைமையில் வந்து அது இயங்கிச்சு. அப்போ வந்து நான் ஜாயின் பண்ணேன். என்னை வந்து ராகேஷ் சார் ஃபைண்ட் பண்ணி 2002ல வந்துட்டு சேலம்க்கு வந்துட்டு என்னைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணார் ஸ்டோர் மேனேஜராக. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணது வந்து ஆஸ் எ சேல்ஸ் மேன். 2002ல வந்து ஸ்டோர் மேனேஜர். சோனி வேர்ல்டு வந்து
கோயம்புத்தூர்ல இருக்குது. சோனி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கவுண்டரா வந்துட்டு சேலம்க்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 2006ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எகைன் நாங்கள் வந்துட்டு 3300 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வந்துட்டு சோனி வேர்ல்ட் ஸ்டோர் வந்து இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு பிக் சைஸ் ஸ்டோர் வந்து நம்ம வந்து போட்டோம். அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே வந்து ஸ்டோர் மேனேஜர் எனக்கு ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 25 lakhs வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணோம். தேர்ட் மந்த் வந்து தீபாவளி 75 lakhs பிஸ்னஸ் பண்ணோம். டிசம்பர் மந்த் 5th மந்த் பார்த்தீங்கன்னா 1 crore அச்சீவ் பண்ணோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டைரக்டாக வந்துட்டு ராகேஷ் சார் வந்துட்டு அங்கே வந்து 5 கிராம் கோல்டு கொடுத்து என்னை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணார். மோட்டிவேஷன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ராகேஷ் சார் தான், வேற யாருமே இல்லை. அந்த ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது மே 18, 2006 எனக்கு வந்து மேரேஜ். ராகேஷ் சாரோட டோட்டல் ஃபேமிலி திருவையாறு பஞ்சாப் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்துட்டு என்னுடைய மேரேஜ் வந்திருந்தாங்க. ஜூன் 7 அந்த ஸ்டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 2018ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரீசைஸ் பண்ணோம். அதே சோனி வேர்ல்ட 18ல ரீசைஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் மந்த் தீபாவளிக்கு முந்தின நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே 45 lakhs பண்ணோம். சிங்கிள் டே சேல்ஸ் ஆல் இந்தியா நம்பர் பண்ணோம். சிங்கிள் டே சேல்ஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னுடைய கேரியர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 2018 முடிச்சு 20ல வந்து எனக்கு வந்து மார்ச் மந்த் வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு சூப்பர் ஸ்டோர் மேனேஜரா ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. அதாவது 4 சோனி சென்டர் ஒரு எல்ஜி இதுக்கு வந்து சூப்பர் ஸ்டோர் மேனேஜரா ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் அதே செப்டம்பர் மந்த் என்னை அதே 5 ஸ்டோருக்கு கிளஸ்டர் மேனேஜரா ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ லாஸ்ட் மந்த் மார்ச் மந்த் என்னை வந்துட்டு 7 ஸ்டோருக்கு வந்து கிளஸ்டர் மேனேஜர் சோனி, எல்ஜி அண்ட் லெனின் கிளப்புக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டெடிகேட்டாக ஒர்க் பண்ணால் நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து டெடிகேட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க. எல்லா ஒர்க்கும் எல்லா ஸ்டோரும் ஓப்பன் பண்ணும்போது ராகேஷ் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர் வந்துட்டு சேலம்லேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து சேலத்துக்கு வந்துட்டு பண்ணும்போது சோனி சென்டர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நைட்டு வந்துட்டு ஃபுல் நைட் வந்து நான் ராகேஷ் சார் சச்சின் சொல்லிட்டு வந்து சோனி இந்தியாவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோனி சென்டர் ஹெட்டு நைட் ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் 3 பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்பிளே பண்ணோம். நான் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஸ்டோர் ஓப்பன்னா வந்துட்டு ஃபுல் நைட் நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணோம். நைட்டு 2 o'clock வந்து பக்கத்தில் வந்து போயிட்டு ஸ்கஃபோல்டிங் போகிறதுக்காக வந்துட்டு காரில் வந்துட்டு 5-6 பேர் கூப்பிட்டு வந்துட்டு போர்டெல்லாம் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பனிங் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணோம். அவர் எம்டியா வந்து எப்போதும் சேல் பண்ண மாட்டார், எம்ப்ளாயே வந்துட்டு எப்போதும் இருப்பார். நிறைய சொல்லலாம். என்னுடைய கல்யாணத்துக்கும் பங்கெடுத்திருக்காரு. என்னுடைய அம்மா இறப்பு 2009ல என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு. ஸோ மற்ற எம்டிலாம் வருவாங்கன்னு தெரியல, பட் நான் அதை ரொம்ப வந்து ரியலைஸ் பண்ணேன். ஸோ எல்லாருமே பங்கெடுக்கிற ஒரே நபர் அவர். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இவ்வளோ நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எந்த ஒர்க் கொடுத்தாலும் அதை வந்து தட்டாமல் நான் வந்துட்டு இன்னமும் வந்து கண்டினியூவாக வந்துட்டு நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து 22 years வந்து நான் அதோட கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா. Thank you, sir. Thank you all. Now I'd like to call on the stage Mr. Uma Shankar and Venkatachalam to present the awards. After so emotionally connected, we are back to the Beats Best Performer Awards. Mr. Sri Balaji from E-Bit Folks.
Murali from EFIT IND. Mr. Anand, iPlanet Tirchi. LSA and Best Performer, both awards. Mr. Rashid from Bell Road, iPlanet. Isala. Isala. Shanmuga Kumar from iPlanet, Brookfields. Mr. Allah Prakash, iPlanet Indra Nagar. Mr. Syed from iPlanet OMR. Sayed CSK. Mr. Soni Selvam, Planet Cat, Tirunelveli. Mr. Prashant from Planet K, Flagship. Very evolved Mapla. Nagendra from Planet Cat, Bell Road. We have few long-standing awards. Mr. Nazim Baza from Kamanagalli. Mr. Rajesh from HQ. A big claps for Rajesh.
Thank you, sir. Thank you, sir. Next நம்ம Next என்ன கொஞ்ச நேரம் டல்லா போகுது அப்படியே ஒரு டான்ஸ் பார்க்கலாமா? ஒரு பீட் ஏத்தலாமா? திரும்ப ஒரு பீட்டா யாரு? So I would like to welcome Varlin and Meena. வர அதே மைக்ல அது ஆஃப் பண்ணு பைக் சாங் இல்லையா சைலண்ட் டான்சர் சைலண்ட் டான்ஸ் ட்ராக் வந்துச்சா வரலையா Ready? 1, 2, 3, 4. இருண்ணா ஆஃப் பண்ணு ஒரே நிமிஷம் ஆட் வராம இருக்கு எப்படி எல்லாம் அனுப்புறீங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷம் ரெடியா பொறுப்பா ரெடியா மணி சவுண்ட் சர்வீஸ் உங்கள் வீட்டில் விசேஷங்கள் திருமணம் பார்க்கிறது நீங்கள் கலக்க வேண்டிய மணி ஹண்ட்ரட் சவுண்ட் சர்வீஸ் Thank you, Berlin. So we seen Landstanding Awards, we seen the Best Performer Awards. Now we are going to have the Best Performer Awards for the mid-management. To announce the award, I invite Mr. Ramesh Raj, our head enterprises, to the stage, please. This award going to the Best Cam Award. Hi, good evening all. So now it's time for the PDT Awards. So yaar ko award winner? So to announce the first award, I would like to invite my Arnachalam business head also to be along with me. Put your hands please for AC sir. So AC sir உங்களுக்கு நாமினேட் award winner. அவரை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க முதல்ல.
Yeah, before giving the name, if at all you want to see, like a lot of you and how disciplined and how much like devoted and who is completely immersed in the work. So just like a lot of you people, so he is one among them, and it's none other than Jagdish. Jagdish, welcome to the stage, please. Let's put our hands the best key account manager of the year. We are going to have one more award in the same category. Thank you, Yasin. Now for the next award in the B2B Enterprise category, I would like to have Ashok here. So Ashok, again, you can see the name and you can introduce him. One thing that comes to mind when I see that name is aggression. He's the most aggressive sales guy I've ever seen. You can see it in his eyes and the kind of work he does. It's none other than Kiran Patil. I will add something if somebody needs to know each and every building, every street in HSR, you should ask for him. So he is actually built, walk each and every square in the HSR to build a business. Great job, sir. Now I like to call upon Manoj. Where is Manoj? So Manoj, you can, you know the name. Yeah. Talk about the person. Hi all. So I'm going to announce the award for this our tender man. He is good in handling tenders. It's none other than Mr. Lijesh. Concerning our organization, we are not so capable in handling tenders. So when we acquired a new partner and he just moved into us, he's expert in tenders. So any documentation, down to the T, he knows how to get a tender documentation submitted, do follow, win the tender, as well as collect the payment on time without delay. And top of it, tenders it's always low price. No, he has very healthy margins and tenders. Great show, Nidesh. Thank you. Thank you, sir. Next, I request Mr. Sriram sir to announce the next award. பரவாயில்ல போட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இங்கே வந்துட்டாரா? ஏன் பிளே ஆக மாட்டேங்க? ஏன் அவளையா? Okay. So, can we have Sandesh right on the stage, please?
So, Umar Shankar said, we need to talk 2 words. You want to talk? He said, talk 2 words about Sandesh. I was thinking, what to talk, because I talk to him every day, more than 2 words. First thing I would like to say is, he's such a sweet person. I'm sure all of you will be knowing more than me. Anytime ready to help anybody without any hesitation. I found that character in him. Keep that spirit up. I have not seen the word ego with him, or it has not been displayed to me in front. And he's got a lot of talent, but he needs to utilize that. That's my bit of advice to him. Many more awards to win like this. Congratulations. Please be on the stage for 2 more awards, sir. I will request Mr. Sahai to join Mr. Sriram to announce the next award. This award for Best Cluster Manager. Yeah, any guesses here? Where's the right? It's up to the power. Just like to say a few words about Bala. I think Bala carries all 3 core values of the company. What are they? Lawful learning, transparency, consolidated first. Yeah. Lawful learning, I would say like after Sandesh, I think Bala would be the first person. If not Sandesh, Bala would be the first person to come and update us in any new WhatsApp, any new updates which has come from the Apple, or anything which is new in terms of iOS update, anything. You can just wait for Sandesh knowledge or next from Bala. And also he educates his team as and when there is anything which is new coming into the team. And he will be the first person to always update this cluster particularly, because since I had 4 clusters, I would say this cluster because I think coming up first and understanding things. That is one as lawful learning. Transparency. I always look upon giving chances to my clusters to judge upon certain things. Though I do take some decisions, but I also take their input from them. And I would always see like Bala has given the right decisions there. That even I was with that, and his decisions were also part of that. I don't say that others didn't do it, but still Bala also comes here. And consolidated first. I think Bala has been worked across all schools in Bangalore. That itself means like you tell him to do it and go. So that's how he's been so flexible with the company. Good job, Bala. All the best. Thank you. Next, I request Mr. Arugam to join Mr. Sriram to announce the same category award, Best Cluster Manager of the Year. Good evening all. I have 3 cluster managers under my region. All 3 are equally good. So
with a very minimal percentage, only one guy won. Only one guy won this award, which is Ashok. So, one more award for inventory. So, he is very confident guy, and he took up the T20 into different level. Yes. Williams. Really, it's a very surprise, super surprise actually. Thank you for giving the opportunity actually. Thank you my MD sir and sir and Steve sir for this. Thank you everyone. This is my colleague. They are the backbone of these things. Thank you. All the best. Thank you, sir. Next, I request Mr. Amya and Mr. Sachin to come on stage to announce the best cluster manager of Planet Gap. Hello. So, when we decided the parameters on who should win the award and the parameters for deciding the award, this guy, came out a clear winner on all the parameters that was. I probably know this guy 1 month more than Sachin, hence I take the opportunity of talking something about him. The guy is relentless on anything that he does. He will just not give it up. Okay. He will not take no for an answer. But what also happens is that he's relentless. He starts a debate. It continues. He will not take no for an answer. There is just like you don't agree to what he's saying, or till the time you say, okay, do it the way you want to do it. Okay. But that's a good quality. Most often it comes out on the positive side. And I'm sure the team sitting out there would have guessed by now who the person is. Yeah, Gino, can we have you on stage, please? நன்றி guys. ரொம்ப நன்றி. Diversity
Thank you, long service employees. Thank you, best performers. Thank you, audience. Thank you, key leaders. We are coming to nearly the end of the event. யாராவது பாடினா எப்படி இருக்கும்? பாட்டு கேட்கலாமா? யாராவது பாட ரெடியா? ரெடினா ஸ்டேஜ் பாடணும். எங்கள் கேரளத்தை ஏட்டன் லால்சட்டா எவட மனோஜ் நாயர் மைக் 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 அந்த கேபிள் ஸ்பீக்கர் முன்னாடி மைக் ஸ்பீக்கர் உட்காந்து
நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவனே நான் கேட்கிறேன் ராயாரும் ஓராயிரம் ராயாரும் ஓராயிரம் ராயாரும் ஓராயிரம் ராயாரும் ஓராயிரம். Thank you. Thank you, Mr. Manoj Mehta. This song is a classical example of the relation between the famous singer Mr. K.K. Yesudas and Tamil. Thank you very much to sing this song in this opportunity. Thank you. Thank you. Next, an emotional connect. ஒரு எம்ப்ளாயி நம்ம கம்பெனி மேலே இருக்க பாசத்தை வந்து வெளிப்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஸோ ஐ வுட் ரெக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் சையத் சம்சுதீன் ஃப்ரம் OMR. Thanks, English. Hi, sir. Hi, team. நான் வந்து கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் 3 years ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பழைய எக்ஸ் கம்பெனியில் வந்து 2-3 கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அங்கேயும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அப்போது நம்ம எம்டி சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூவில் வந்து அழகாக செலக்ட் பண்ணாங்க. அப்போது எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சிச்சு. இன்டர்வியூவில் வந்து என்னுடைய பழைய கம்பெனி அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் வந்து டேபிள் அனுப்பினேன் 5 minutes டைம் கேட்டு. இது வந்து 4 ரூமில் 4 சர்வீஸில் நடந்தது. இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அன்றைக்குமே நினச்சேன் நான் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் போகும்போது ஒரு அவார்ட் கண்டிப்பாக வாங்கிடுவேன். அது பர்ஃபார்மன்ஸில் கண்டிப்பாக வாங்கிடுவேன். அது என்னுடைய எய்ம் அண்ட் ஆம்பிஷன். இந்த இடத்துலையும் நான் வாங்கிட்டேன். எம்டி சாருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. பட் இதே கம்பெனிலையும் வாங்கிட்டேன். இன்னும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கி முன்னாடியே மறுபடியும் பார்க்குவேன். உங்களுடைய ஃபோட்டோ எடுப்பேன். தேங்க்யூ சார் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எஸ்பெஷலி எனக்கு கைடன்ஸ் பண்ணது வந்து நிறைய விஷயத்தில் ஜெஃப்ரி இந்த சஹாய் சார் நிறைய விஷயத்தில் கைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். இந்த இடத்துல ஏன்னா வந்து இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வர வச்சுருக்கு. எஸ்பெஷலி தேங்க்ஸ் சொல்லுறது எல்லாம் வாலண்டியராக சொல்லியிருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் அதே இடத்துல மறுபடியும் வேறு அவார்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வாங்க. தேங்க்ஸ் இங்கிலீஷ். Thank you, sir. You are an example of consolidated first person. Thank you. Let's give a great round of applause to Syed. Thank you, sir. So now I like to call up Mr. Rakesh and Mr. Heyman to announce the cultural performer winners. I would also like to invite all the performers to the stage, please. Give a great round of applause to the stage performers to entertain us. Team bouncers, cult team, Team Manjusha. please come everyone to the stage. Performers, quickly please come on stage. சார்ஜர் கொண்டு வரல, நானே போட்டிருப்பேன். சார்ஜர் இல்லை.
thinking that I'm cool. Like, yeah, that's cool. I believe in G.O.D. Don't believe in G.H.O.D. She keep getting dumb. Don't let her fun. Let me know the mental. Let me give you a picture like sense of running out in a drive. No phone ring was pouring down. See that paper's all around. See my moments kind of lounge. Didn't know what your dream turns. Always cool when I step for her. Energy up, you can feel my surge. I'm killing everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I don't know, even if I don't. It's time for Hemant to share his experience and announce the best group performance award. So here you go. Hemant is our cult dancer. Please. And the prize, sir? Thank you so much. Prize? Alright, hello everybody. I'm Hemant. I'm the dance trainer at Cult Fit in Coimbatore as well. And yeah, it was amazing guys to see you, all of you. In the very short notice, you guys have did the amazing job. Clap yourself, great job guys. And yeah, it's very hard to take a decision once it comes to your own team, it comes to your own friends. Alright, so it's amazing. And yes, award is going to Dhanraj and team. Ni mata, awak ada di luar kompetisi. This goes with a worth of dining voucher to have it along as a group and comes with a 5,000 rupees worth of it. I would like to congratulate my team members and I would like to give a big round of applause to Dhanraj and Rajkumar. That phenomenal Vinayagar prop that was done all by them all night. They worked on it and did a great job. Great to see that the team has won. Thank you all. Thank you. Congratulations. We will quickly take a group picture. Everyone along with Rakesh, please Rakesh.
Thank you, sir. Thank you, team. It's a great, entertaining day. At the end, we have come to conclusion of the event. I would like to invite Ms. Vasavi to deliver a vote of thanks. Hope you all enjoyed it. It's time to show our gratitude to all the performers who extended their support. So I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of our organization. First, I would like to express my thankfulness to our beloved MD, Mr. Rakesh Ramanan, and all the CLP members for the support and encouragement across all levels. Your thoughts have enlightened us and show us a new path. I would like to thank our choir team who brought the divine for this event. Then I would like to thank our admin team, Mr. Harinder Subramanian, Mr. Valsan, and his team for their support in terms of training arrangements and coordination throughout the event. A special thanks to Mr. Raghavendra and his team who supported in terms of payments to all the vendors on time. I will also take this opportunity to thank all the award winners, performers, volunteers for making this event a great success. I am immensely thankful to our MCs, Mr. Vignesh and Ms. Raksha for their efforts towards anchoring today. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling a month ago. It requires planning and an area view. We have been fortunate enough to be backed by a very proactive and dedicated team who initiated the idea and made sure that everything is as per planning. Yes, it is none other than our cheering committee. So my heartfelt thanks to our cheering committee for arranging this mega event. Finally, I would like to thank our technical arrangement team, stage decoration team, and catering service team for their work. Last but not least, a big thank you to each one of you who made this event a memorable for all of us. I would like to invite Mr. Valsan, Ms. Meena, Ms. Berlin Suji, Mr. Melvin, Ms. Kanishka, and all cheering committee on the stage. Agent B, Agent P, Agent H, Agent A, ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ವಾಗ. Agent Tina. வாங்கப்பா, வரலைன்னா எதிர்த்து போயிடுவாங்க, வேணும் வாங்க. கை வச்சு வேணுங்களா வாங்க. Too much, smoking too much weed. I got my head twisted right all over me. I got my head twisted right all over me. So guys, in fact, we had this thought of actually doing this long service award, etc. But then I worked it out. We discussed with Umar saying that we need to recognize long service. We have not done that. This is the first time that we're doing that. But to actually arrange an event like this, with performances, and then taking this hall and doing this entire thing, I really didn't have an idea about it at all. But he said, no, we'll do something like this at this scale and size. And I really had no clue that it would turn out the way it turned out as well. Seamlessly, seat number wise,
and all that, and then calling everybody accordingly. So a very, very big round of applause to these guys who made this possible. Without them, that you had this wonderful event. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. So there are so much of sleepless nights. I can't call upon every one of them, but heartfully, guys, it's an awesome, it's a great feel to be part of the cheering committee who could do even more wonders. And guys, guess what? Wait for September. Another is coming. We want to give a great hope for the individuals who have come a long way, adjusted whatever the accommodation we gave with a lot of strictness, and you managed to be here. My great regard to all of you who are there in the seats watching us. Thanks a lot. I would also call upon thanks for the team who has sent you here and managing the show at the store operations on that side. A kudos to them also who was not there also. Thanks a lot. And a great bow from our side, guys. Thank you. With that note, Consolidated's Accelerate 2022, powered by iPlanet and Planet Care, is signing out. Vignesh? Thank you. Please join us in the dinner. Left side, it's a non-veg. Right side, it's veg. So guys, there are two compartments on the right.